तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल नहीं कुछ भी। Yes, once again, good afternoon to every parents and students. Students, am I audible to you? मेरी आवाज आप तक आ रही है? Please raise your hands if I'm audible. Thank you so much. Yes. जैसे अभी सॉन्ग था आसान है, with our guidance of board members, the 10th exam is also आसान है to you हो जाएगा, है ना students? Okay, चलो, let's start our program students. I welcome you all from Kulgaon Badlapur Nagar Parishad, and along with cause partner Kote Group of Education and Mr. Bhushan Kote sir. This series of program taken because of our respected Chief Officer Mr. Yogesh Godse Sahib and Educational Officer Mr. Jade Sahib. Students, as we have started this series of program along with Kulgaon Badlapur Municipal कॉर्पोरेशन के साथ KDMC कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साथ भी किया था। सुबह उनका 11 to 1 सेशन हो गया, बट एज आवर जूम आईडीज गेट फुल, इसलिए हम लोगों ने बदलापुर के लिए अलग सेशन अरेंज किया इन द इवनिंग 4 to 6. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन विद आवर फर्स्ट गाइडेंस मेंबर प्राची चौधरी मैडम. लेट मी इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स. बिफोर इंट्रोड्यूसिंग हर, स्टूडेंट्स, हमारा सेशन भी होने वाला है ऑफ, एम आई ऑडिबल प्राची मैडम? Yes, Nidhi ma'am. Good afternoon. You're audible. Good afternoon. Yes, thank you, ma'am. Just give me 5 minutes. Yeah, sure. Okay. Yes, students, हम लोगों ने आपके लिए करियर गाइडेंस भी सेशन अरेंज किया है अपार्ट फ्रॉम द बोर्ड मेंबर सेशन. सो ये सेशन होने वाला है आफ्टर द योर एग्जाम्स ऑफ स्कूल. 10th का बोर्ड का एग्जाम होने के बाद ही आपके ये गाइडेंस सेशन ऑफ करियर गाइडेंस सेशन होने वाला है. स्टूडेंट, लेट मी शो यू द करियर गाइडेंस सेशन डिटेल्स टू यू. जस्ट अ मिनट. Yes, students. Career guidance session होने वाला है for 10th standard student by Mr. Vivek Velankar sir at the date 10th of April. 10th of April को ये session होने वाला है students. Before that, just help me out to give some details of you कि आप 10th के बाद कौन सा career choose करें, science, commerce, arts, diploma. Then we can word with Vivek sir to arrange the session accordingly. Okay, so I'm just sending you a simple link for the career guidance session के लिए कि आप कौन सा सिलेक्शन करने वाले हैं, to get the idea to arrange your session for 10th of April. Okay, students, I am going to share you the link in chat box. I hope you get that link in chat box. Please do fill the link of stream selection. If you get the link, please raise your hand. Yes, thank you so much. Please fill the link for the stream selection, student, so we can arrange session of career guidance, Mr. Vivek Velankar sir. As we have already arranged of it with the great support of
our KDMC Commissioner, Suryavanshi sir. And now at Kulgaon, Badlapur. Yes, I hope students you have started. It will take only 1 minute. Yes. If you are done with the link, please raise your hand, students. Please raise your hand if you are done with the link. Yes. Yes. Come on. Yes, I have seen that कि यहाँ पे yes you are filling the link. Yes. If अगर कोई अभी ज्वाइन हुआ है तो मैं उनके लिए लिंक वापस शेयर करती हूँ चैट बॉक्स में. Okay. Yes, I'm sharing again the link in chat box. Please properly selection कीजिए stream selection and your number, then contact with you for the session of career guidance by Mr. Vivek Velankar sir at the 10th of April. We will going to conduct at 10th April. Yes, students. Very good. So much have feel. So many students. Yes. Okay. We will wait for 2-3 minutes. Then we'll start the session. Okay. Thank you so much for filling. Yes. Then we can contact to Sir Vivek sir for your session that is regarding science, commerce, arts and diploma. Okay. Yes. Thank you so much. Still some are there who have not filled. Please, I'm requesting you again to fill the link. Okay. Yes. Yes, students. Yes, thank you. You can lower down your hands. Thank you so much. Okay. Let's start our session, students. Thank you for the link fill up. Okay. We are going to start our first session of board members with Dr. Prachi Chaudhary madam, Board of Studies member for Bal Bharati for designing mathematics textbook from 7th to 12th standard, working as a checker and moderator for e-learning science curriculum in Bal Bharati Pune, SSC board science member of Abhyasgat, guidance given state level for paper pattern, and awarded by Education Minister Mr. Vinod Tawde sir for contributing Bal Bharati 2018-19 code QR code e-learning. So let's welcome our first teacher of my board, Prachi Chaudhary madam. Yes, madam. Good afternoon. Yes, good afternoon, Nidhi ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, good afternoon, students. So without wasting a moment, let's start our session. I just share the screen. Yes, ma'am. Is it visible, Nidhi ma'am? Yes, it's visible, ma'am. Okay, Yes. okay. So students, एक गोष्ट तुम्हाला पहिलेच सांगते की या वर्षी जरी पॅन्डेमिक सिच्युएशन असली तरी सुद्धा तुमची एक्झाम ही ऑफलाईनच होणार आहे. ओके. सो त्याबद्दल तुम्ही मनामध्ये कुठलीही शंका ठेवू नका. युअर एक्झाम will be offline only. Now let's start our session about science and technology part 1 and part 2. So आता हे जे काही परीक्षेसाठी तुमचे 30-35 दिवस राहिले आहे. सो ह्या 30-35 दिवसांमध्ये सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ह्या विषयाचा अभ्यास कसा करायचा, which points are important, which concepts are important from part 1 and part 2, and how will you get the maximum score in this science and technology, we discuss in this our session. I think you all are aware about that science and technology part 1 includes physics part, chemistry part, as well as the space science part, and in science 2 there is a biology part as well as the EVS part. So why it is important to know the bifurcation of that? Because in your activity sheet, all this physics part and chemistry part as well as the biology part and EVS part is equally distributed. And if you focus on that, you will learn or you will prepare accordingly to that
all the concepts and you will get more score in science 1 and science 2 part. Okay, so due to this pandemic situation, government already reduced the 25% syllabus. It means that there is no any question in your activity sheet based on your reduced portion. So for science 1, all this is the reduced portion. I think up till now you all are aware about that. This is the reduced portion for part 2. Okay, so इस पे किसी तरह का क्वेश्चन नहीं आने वाला है. Again, in your textbook, in part 1 and part 2, there are so many titles are there that can you recall, can you tell, try this, use your brain power, observe, all that. So all these titles are reduced from the evaluation pattern. So there is no question based on all these titles. Because क्या होता था, पैंडेमिक के पहले यहाँ पे जो टाइटल्स है, ये टाइटल्स के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विल बी देयर एंड यूज योर ब्रेन पावर, ये जो टाइटल है इसके अंदर हॉट्स क्वेश्चन दिए थे. तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एक्टिविटी शीट में आते थे. लेकिन इस बार ये टाइटल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है that will be not asked in your activity sheet because all these titles are in the reduced portion. Now this is the chapter wise weightage for S1 part. So why it is important to know the chapter wise weightage? Because बऱ्याच विद्यार्थ्यांना ग्रॅव्हिटेशन हा पार्ट अवघड जातो. फिजिक्सचे जे पार्ट आहेत ते अवघड जातात. ते जसं ग्रॅव्हिटेशन आहे, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आहे, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट आहे वगैरे वगैरे. पण हा एक विचार करा की तुमच्या ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये ग्रॅव्हिटेशन या लेसनवर फक्त 3च मार्कांचा कंपल्सरी तुम्हाला सोडवायचं आहे. 3च मार्कांचं येणार आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या ग्रॅव्हिटेशन हा लेसन सोडून देण्यापेक्षा just do the important concept from that gravitation lesson and you will get more marks or get more score in science 1 as well as in science 2. So use that technique for getting the more score. S2 साठी सुद्धा हे मार्क्सचं डिस्ट्रीब्युशन आहे की जसं हेरिडिटी आणि इव्होल्युशन हा लेसन लेंथी आहे, मोठा आहे, पण त्याला 3च मार्क्स आहेत. त्यामुळे त्यातले इम्पॉर्टंट टॉपिक्स तुम्ही कन्सेप्ट जे आहेत इम्पॉर्टंट ते चांगले करा की जेणेकरून जरी तो पोर्शन लेंथी असला तरी सुद्धा इम्पॉर्टंट पार्ट्स तुम्ही सॉल्व करू शकणार आहात. So that's why this marks distribution is very important. I think you all know about all this marks distribution up till now. Now let's see about the paper pattern. All these are, this is your activity sheet. This is the first page. All these are the instructions. And here 2 instructions are very important. First instruction is that wherever necessary, scientifically correct diagrams and correct labeling should be drawn. It means that in your science 1 paper as well as in science 2 paper, there must be a question based on the diagram. And you have to draw the scientifically correct diagram and label it correctly. It means that suppose there is a question that draw the compound microscope. In that case, you have to draw the proper diagram. Means scientifically correct diagram means you have to show the proper arrow direction, proper arrows here, label it correctly, then only you will get the marks. Similar case with the biology part also. In biology textbook, there are so many diagrams are there, but the diagrams which are difficult one will not ask to draw, but the simpler diagrams will maybe ask in your activity sheet. In that case also, you have to draw it scientifically correct and you have to label it perfectly correctly. Then only you will get the marks. Now, the most again important instruction is that instruction number 5, that question number 1A, MCQ marks will be given only for the first attempt. It means that in first A question, you solve all the 5 MCQs.
you solve first B equation, after that second A equation, and just you realize that की तुमची सेकंड MCQ जी आहे ती रॉंग झालेली आहे, त्याचं उत्तर तुम्ही B लिहिलं पण त्याचं उत्तर C पाहिजे आहे. In that case, what will you will do? You immediately write down the second MCQ and again write down the answer is C. But in that case, तुम्ही पहिली पण MCQ तसंच ठेवता आणि दुसरं पण MCQ तसंच ठेवता. In that case, paper checker only check your first attempt. जरी तुमचं दुसरं सोडवलेलं बरोबर असलं तरी सुद्धा फर्स्ट अटेम्प्ट तिथे तसाच आहे, त्यामुळे पेपर चेकर तुमचा दुसरा अटेम्प्ट चेक करत नाही. अशा केसमध्ये तुम्ही जर पहिलं तुमचं चुकलेलं असेल तर ते क्रॉस करा पूर्ण आणि मग सेकंड अटेम्प्ट करा. देन ओनली the paper checker will check your second attempt only and you will get the marks if that MCQ is correct. This is also the very important instruction because most of the students lose their silly marks because of that two instructions. So it is very important. Now in first A question is totally on the MCQs and all these MCQs are totally based on the textbook. After that first B question, it is also the objective type question. This first A and first B question is very important because if you solve it correctly, you will get full marks in that. Okay. Now, first B question. Which type of questions will ask in first B question? Such type of questions like find the odd man out, correlation, match the column, true or false, or write down the molecular formula or give the name. Such type of questions may be asked in your activity sheet. So why it is important to know that which question have which type of questions? Because when you study the concept, you just read that concept, you understand that concept and think on that concept that which different type of questions may ask in which question pattern. Okay, so it will help you to score the maximum marks in science subject. Okay, now second A question. Second A question is based on the scientific reason. There are 3 scientific reasons. You have to solve only 2 scientific reasons. Each scientific reason have 2 marks. So while writing the scientific reasons, use the scientific language, use scientific statements, use scientific words only. Don't replace that scientific word by its meaning. Okay, scientific word की जगह उसका meaning आपको नहीं लिखना है, then you will not get the full marks. Okay, use that scientific word as it is, and while writing the scientific reasons, just write down it in a point wise, not in a paragraph wise. Okay, this is very important instruction for all of you. Then only you will get the full marks. Now second B question. Such type of questions may ask in your question second B, that solve the numerical problems, laws, definitions, principles, short notes, chemical reactions with equations, complete the flow chart, difference, characteristics, uses, and all that. So in paper number 1, that S1, there is a physics part, and due to that there must be a numeric in your activity sheet, either in second B question or in the third question. So third question is also important one. Third question have 15 marks, that maximum marks out of your 40 marks in your activity sheet. So attempt all the 5 questions from question number 3. Such type of different type of questions may ask in the question number 3, that give explanation using the given statements or suggest remedies or explanation of the diagram, complete the table, explain with the help of example, and all that. So numeric may be asked in this question also for 3 marks. Okay, so in physics part, it is very important to prepare the numerics which are already solved in your textbook. जो solve किए हुए हैं, that you have to prepare properly. Now question number 4. So question number 4, it contains
2 questions, and out of that 2 questions you have to solve 1 question only, which is for 5 marks. So in this question, such type of questions may ask that draw a figure and give explanation, or classify with detailed explanation, और एकदा पैराग्राफ दिया हुआ होगा, डायग्राम दी हुई होगी, you have to observe that diagram, you have to read that para, and below that there are 5 questions are there, and you have to just give the answers of that 5 questions. Such type of question may ask in the question number 4. So from question number 2A to question number 4, all the parts are equally distributed. All lessons are equally distributed. It means that for S1, from second A to question number 4, physics part as well as chemistry part is equally distributed. And for S2, biology part and EVS part is equally distributed. So students, I request you, कौन सा भी लेसन आपको ऑप्शन में नहीं डालना है, उसके बजाय which one are the important topics, just prepare properly the important topics to get the more marks, more score. Now question number 4A, that MCQ, which is totally based on the textbook only. Okay, now such type of MCQ may ask in your activity sheet. See, this MCQ is based on the Kepler's law. एक statement दे दिया जाएगा, you have to read that statement properly and you have to choose the correct option for that statement. Most of the time, what happen? All the options are confusing. ऐसे खूप जवळ असलेले उत्तर त्या ऑप्शन्स मध्ये असतात, and in that case we will get confused which is the correct one. In that case, you use the elimination method, elimination trick. It means that you just read the statement and think that which one is not the answer, which one is not the answer, कौन सा इसका आंसर नहीं हो सकता. ऐसे करके आपको एक एक ऑप्शन eliminate करना है, and then you will get the correct answer. But every time ऐसा मत करना. Every time you just read the concept, think on that concept and choose the correct one. But wherever there is a confusing options, in that case only you just use the elimination technique. Now science and technology subject is based on the observation. So observation पे based होने वाले question भी MCQs में आ सकते हैं like that. You have to just observe the 2 diagrams. You have to bifurcate them कि difference क्या है, and by observing that you have to choose the correct one option. Now first B question. First B question में किस type के question आ सकते हैं like that, that tell odd one out. In this question, in your activity sheet, 4 different words दे दिए जाएंगे या फिर name of elements दे दिए जाएंगे, and you have to just find out the odd man out. Such type of objective type questions may ask in your activity sheet in question number 1B. So first question is the mark scoring question. So first question very calmly आपको read करना है, एकदम शांत दिमाग से read करना है, and you have to tick or you have to write the proper answer for question number 1. Now first lesson, that gravitation. All these are the topics, but out of that, all 3 Kepler's law are very important. Kepler's law अच्छी तरह से आपको करना है. Based on the Kepler's law, different type of questions asked in your activity sheet. जैसे कि MCQ में किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ये हमने देखा है. Now such type of question may ask in question number 4, that information is given, diagram is given, you have to observe the diagram, you have to read the diagram, and based on that you have to write the answer of 4 questions. Such type of question may ask in your question number 4. So Kepler's law is very important. और second question में भी Kepler's law पूछे जा सकते हैं, that just give the Kepler's law, such type of question.
Now again, Newton's universal law of gravitation is very important. The formula is very important. After that, free fall, escape velocity, all these points are very important from lesson number 1. So as lesson number 1 is the physics part, so इसमें न्यूमेरिक्स जो दिए हैं, न्यूमेरिक्स इंपॉर्टेंट है, जो सॉल्व करके दिए हैं टेक्स्ट बुक में, यू हैव टू प्रिपेयर इट प्रॉपरली. सो व्हाइल attempting the numerics, you just read that numerics and how to write the answer. First read that numeric, just write down the given quantities which are given in the numeric. After that, write down the formula. After that, put the values in that formula. After that, calculate it and write down the answer in a statement and give the unit for that quantity. Then only you will get the marks. अगर आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, कैलकुलेशन अगर गलत भी हो गया, फिर भी ये जो आपने स्टेप्स सॉल्व किए हैं उसको आपको मार्क्स मिलने वाले हैं. सो डोंट मिस एनी स्टेप फ्रॉम राइटिंग द न्यूमेरिक व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिक. एंड जो भी न्यूमेरिक्स टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिए हैं, फर्स्ट प्रिपेयर ऑल दैट इजी न्यूमेरिक्स. आफ्टर दैट जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिक्स दिए हैं, तो इजी वाले न्यूमेरिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं. जो हार्ड वन न्यूमेरिक्स है उसको छोड़ दो, अभी उसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास. जस्ट लिव ऑल दैट न्यूमेरिक्स विच आर हार्ड वन, बट जो इजी वाले हैं you have to prepare it properly, because S1 में एक न्यूमेरिक्स 2 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिक्स आने वाला ही है. आफ्टर दैट लेसन नंबर 2, periodic classification of elements. In this lesson, most important part is modern periodic table. After that, valencies, atomic size, metallic and non-metallic characters and all that. So periodic table जब आप प्रिपेयर करोगे, जब आप पढ़ाई करोगे इसका, अभी भी कुछ वक्त नहीं गया है. पीरियोडिक टेबल अगर ध्यान में नहीं आ रहा, या फिर सेकेंड लेसन जो आपको हार्ड, जिन बच्चों को हार्ड जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, उनको क्या करना है, जस्ट कीप द पीरियोडिक टेबल इन फ्रंट ऑफ यू एंड जस्ट टेक द टेक्स्ट बुक. एक एक स्टेटमेंट रीड करना है और पीरियोडिक टेबल देखना है कि ये स्टेटमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे प्रूव होने वाला है, कहाँ पे लगता है. ओके, इस तरह से आप वो रीड करो. इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा एक भी आपका रॉन्ग नहीं होगा, है ना. तो पीरियोडिक टेबल सामने रख के इसकी पढ़ाई करनी है. That just the which is the S block elements, which are the P block elements, which are the D block element, all that. I think up to calcium, that atomic number 20, up to at least 20, you have to know the element, atomic number, and all that. How the atomic radius varies, which are the rare group elements and all that. So based on this, scientific reasons may be asked in second A question. After that, MCQs in first A question. After that, first B में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस लेसन पे आ सकते हैं. आफ्टर दैट लेसन नंबर 3. In this lesson, balancing of chemical equation is the most important part. After that, the types of chemical reaction, that combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, exothermic reaction, endothermic reaction, all these reactions are very important. So which type of questions asked best on this topic? Maybe either type का name दे दिया जाएगा and you have to just write down the chemical equation according to that type of chemical reaction, or reaction दे दी जाएगी, you have to just find out what is the type of that chemical reaction. Such type of questions may ask best on this type of chemical reactions. Again, the balancing of chemical reactions, this part is also important. Yes, ma'am. Sorry to interrupt, madam. Yes. लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे डाल रहे हैं कि आप मराठी में थोड़ा बोलेंगे तो भी उनके लिए अच्छा रहेगा. Okay, okay, no problem.
तर बॅलन्सिंग ऑफ रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करणे हा क्वेश्चन टाइप पण तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. त्या केसमध्ये एक संतुलित नसलेला केमिकल इक्वेशन तुम्हाला दिल्या जाणार, रासायनिक अभिक्रिया दिल्या जाणार आणि तुम्हाला ती संतुलित करायची आहे. ओके, यू हॅव टू बॅलन्स दॅट केमिकल इक्वेशन. और जोड्या जुळवा, योग्य जोडी जुळवा. या केसमध्ये 3 कॉलम दिल्या जातात आणि त्यामध्ये रिएक्टंटच्या पार्ट मध्ये या ठिकाणी एक पार्ट दिला जातो and you have to just match the pair with the product and the type of chemical reaction. Such type of chemical reactions or such type of questions may ask in the first B question. Okay, first B मध्ये हा प्रश्न येऊ शकतो. Now lesson number 4. तर लेसन नंबर 4 मध्ये कशा टाइपचे प्रश्न येतात, कुठले पॉइंट्स महत्वाचे आहेत यामध्ये, तर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल हा खूप महत्वाचा आहे, राईट हँड रूल खूप महत्वाचा आहे. आता ह्यावर प्रश्न कसा येतो, तर आयदर this diagram is given, you have to just observe that diagram and you have to write down the rule according to that diagram. किंवा आणखी कसा प्रश्न येतो, तर रूल दिला जातो की फ्लेमिंगचा राईट हँड रूल दिला जातो, ऍक्च्युली तुम्हाला तो वाचायचा असतो अँड अकॉर्डिंग टू दॅट यू हॅव टू ड्रॉ द डायग्राम. तुम्हाला त्याच्यानुसार डायग्राम काढायची असते. असा दोन्ही टाईपचा प्रश्न ह्या रूल्स वर येऊ शकतो. सो दिस बोथ रूल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेव्हा केव्हा तुम्हाला डायग्राम काढायला सांगतात, जर ती प्रश्नामध्ये असू देत किंवा सेपरेट प्रश्न असू देत, तेव्हा डायग्राम काढताना ती सायंटिफिकली करेक्ट असली पाहिजे. म्हणजे त्याचे ॲरोज व्यवस्थित असले पाहिजे, त्याचे अँगल्स व्यवस्थित असले पाहिजे. हे जर असलं तरच तुम्हाला त्याचे फुल मार्क्स मिळणार आहेत. अगेन हा जो मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आहे, ह्याच्यावर सुद्धा एमसीक्यू कसा विचारतात तो मी तुम्हाला आधी दाखवलं होतं की 2 डायग्राम दिलेले, यू जस्ट ऑब्झर्व दॅट डायग्राम. सो दॅट इज बेस्ड ऑन द मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तर अशा टाईपचे प्रश्न ह्याच्यावर विचारले जाऊ शकतात. अगेन द इम्पॉर्टंट टॉपिक इज दॅट इलेक्ट्रिक मोटर अँड इलेक्ट्रिक जनरेटर. हे दोन्ही पॉइंट्स महत्वाचे आहे. आता ह्याच्या डायग्राम तुम्हाला काढायला कधीच विचारणार नाहीत ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये, पण either diagram is given, you have to just write down the function of that electric motor or function of that electric generator. त्याचं कार्य काय आहे, माहिती काय आहे, असा एक्सप्लेनेशन देणारा क्वेश्चन will be asked in your activity sheet in question number 3rd. कारण क्वेश्चन नंबर 3rd ला 3 मार्क्स आहे आणि त्या ठिकाणी सगळे प्रश्न हे एक्सप्लेनेशन देणारेच विचारले जाणार आहे. त्यामुळे जिथे कुठे एक्सप्लेनेशन तुम्हाला द्यायचे, स्पष्टीकरण द्यायचं आहे, तिथे जास्तीत जास्त स्पष्टीकरण द्यायचा प्रयत्न करा. त्यामुळे तो प्रश्न सोडवताना त्याला वेळ पण जास्त द्यायचा आहे. तुम्ही वेळेचं कसं काय गणित जुळवायचं हे पण आपण बघणार आहे शेवटी. त्यानंतर क्वेश्चन लेसन नंबर 5 हीट. यामध्ये लॅटेंट हीट, अनोमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर, देन स्पेसिफिक हीट, हे सगळे पॉइंट्स खूप महत्वाचे आहेत. आता यामध्ये हे जे 2 ग्राफ दिसतात तुम्हाला, लॅटेंट हीट आणि अनोमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर, ह्याच्यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तो एक्सप्लेनेशन पार्ट मध्ये म्हणजे 3rd क्वेश्चन मध्ये, की अशा टाइपचा की डायग्राम दिलेली, यू हॅव टू जस्ट एक्सप्लेन दॅट ग्राफ. ओके, in that case you have to explain that graph properly. There is no need to draw again the graph, but you have to only give the explanation. Okay, ह्याच्यामध्ये सुद्धा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन द्यायचं. while giving the explanation you use your own language, no problem, but you have to write down the scientific words as it is, then only you will get the marks. Otherwise तुम्ही थोडस तुमच्या भाषेत लिहायचा प्रयत्न केला तरी सुद्धा चालणार आहे. कारण काय होतं की कन्सेप्ट आपण जेव्हा अंडरस्टँड करतो, जेव्हा समजून घेतो, तेव्हा वाचताना तो आपण आपल्या भाषेत स्वतः समजून घेतो आणि मग लिहिताना काय होतं की आपण आपलीच भाषा वापरायचा प्रयत्न करतो. तर जिथे कुठे एक्सप्लेनेशनचा पार्ट आहे, स्पष्टीकरणाचा पार्ट आहे, तिथे तुम्ही तुमची लँग्वेज वापरा, चालणार आहे. ज्या लँग्वेजमध्ये म्हणजे ज्या भाषेमध्ये तुम्ही समजून घेतलंय ती भाषा वापरा, तसं स्टेटमेंट लिहिलं तरी चालेल.
पण जिथे कुठे सायंटिफिक वर्ड येणार आहे तिथे तेच वर्ड यूज करा. त्याच्यासाठी पर्यायी शब्द किंवा त्याचं मिनिंग असं लिहू नका. then you will not get the full marks. You will get marks but not get the full marks. आणि आता आपण हे जे शेवटचे दिवस आहेत हे स्कोरिंग साठीचा अभ्यास करतोय की मग मॅक्सिमम मार्क्स मला कसे मिळतील ह्याच्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहे. त्यामुळे ह्या ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ह्या लक्षात ठेवायच्या की सायंटिफिक वर्डच्या साठी मी तोच वापरला पाहिजे, त्याचा पर्यायी शब्द वापरता कामा नये, कारण माझे मार्क्स जाणार आहे. आपल्याला येत असतो तो शब्द पण आपण उगाच तिथे मिनिंग लिहितो किंवा आपल्याला लक्षात राहत नाही की सायंटिफिक वर्ड वापरायचा म्हणून किंवा माहिती नसतं म्हणून. पण त्या ठिकाणी तोच सायंटिफिक वर्ड वापरायचा म्हणजे तुम्हाला जास्तीत जास्त मार्क्स त्या प्रश्नामध्ये मिळू शकतात. नाउ द नेक्स्ट लेसन. In this lesson, the laws of refraction and refractive index, then twinkling of stars, scattering of light, हे सगळे points are very important. In this lesson, which type of question will ask in your activity sheet? Either such type of diagram may be given in your activity sheet and you have to just observe the diagram and write down the explanation. Means this rule you have to write down, or the rule may be given and you have to draw the diagram. So while drawing the diagram, you just draw that diagram scientifically correct. You just show the arrow, the direction of arrow is proper, the angle of here is perfect, then only you will get the marks. So all these three diagrams are very important. This point is very important from the point of view of activity sheet. Again the rainbow production, यामध्ये तुम्हाला सायंटिफिक रिझन, शास्त्रीय कारण द्या अशा टाइपचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्या केसमध्ये डायग्राम ड्रॉ करायची गरज नाहीये. यू जस्ट राईट डाऊन द सायंटिफिक रिझन. ओके. Now the next lesson, that lenses. In this lenses, ray diagram of refracted ray, and this is very important point. After that, image formed by convex and concave lenses. This point is important. Then uses of lenses. This point is also important. Okay, uses of lenses वर 2 मार्कांसाठी प्रश्न तुम्हाला सेकंड बी मध्ये विचारला जाऊ शकतो. Okay, now all these 3 diagrams are very important. So here diagram may be given and you have to just write down the rule, or the rule may be given and you have to just draw the diagram accordingly to that, or simple type of questions की rule लिहा आणि diagram काढा. थर्ड क्वेश्चन मध्ये अशा टाइपचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. Then this chart is very important one. The position of the object, position of the image, size of the image, nature of the image. का important है? Because based on this chart, there may be a question in your MCQs, in first A question, in first B question, in second B question also, there may be a question based on this chart. So this chart, again, this chart is also important, that images formed by the concave lenses. ह्याच्यावरच फरक स्पष्ट करा अशा टाइपचा सुद्धा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की कॉन्केव्ह लेन्स आणि कॉन्व्हेक्स लेन्स मध्ये काय फरक आहे. तो फरक देताना तुम्ही नेहमी चार्ट ड्रॉ करा आणि पॉइंट वाईज तुम्ही फरक लिहा. ज्याचा जो फरक इकडे कॉन्केव्ह मध्ये लिहिला आहे त्याला सिमिलर असलेला कॉन्व्हेक्सचा दुसरा लिहायचा आहे, वेगळाच काहीतरी लिहायचा नाही, तरच तुम्हाला मार्क्स मिळणार आहेत. ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट वन. नाउ द 8th lesson. In this lesson, the chemical reactions are important. Then इथे ज्या मेथड्स दिलेल्या आहेत ह्या 4 मेथड्स, ह्या 4ही मेथड्स खूप इम्पॉर्टंट आहेत. आता ह्याच्या डायग्राम तुम्हाला काढायला नाही विचारणार आहेत पेपरमध्ये, पण अशी डायग्राम देऊन ह्याचं एक्सप्लेनेशन लिहा किंवा ही डायग्राम एक्सप्लेन करा किंवा नाव देतील इथे की मॅग्नेटिक सेपरेशन मेथड, यू हॅव टू एक्सप्लेन द मॅग्नेटिक सेपरेशन मेथड. अशा टाइपचे एक्सप्लेनेशनचे क्वेश्चन्स तुम्हाला थर्ड क्वेश्चन मध्ये विचारले जाऊ शकतात. सो ऑल दीज 4 मेथड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. After that, here the corrosion of metals and its prevention. इथे जे आहे galvanizing, tanning, anodization, alloying, हे जे पॉइंट्स आहेत, all these points are very important. यावर तुम्हाला शास्त्रीय कारणे द्या अशा टाइपचा प्रश्न हमखास विचारला जाऊ शकतो. त्यामुळे हे
पाचही पॉइंट खूप चांगले करून ठेवायचे आणि तो पॉइंट करताना समजून घ्या आणि त्याच्यावर कशा टाईपचे वेगळे प्रश्न येऊ शकतात किंवा रिझनिंग काय काय येऊ शकतं हे सुद्धा विचार करा आणि ते रिझनिंग लिहिण्याचा प्रयत्न करा. ओके. यामध्ये reaction of metals and reaction of non-metals, this part is very important. So while studying or while preparing this point, you just use the comparison method. Means स्टडी करताना रिएक्शन ऑफ मेटल्स आधी करायचं की रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सिजन आणि लगेचच रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सिजन करायचं आणि कम्पेअर करायचं की मेटल सोबत ऑक्सिजनची रिएक्शन झाली की काय प्रॉडक्ट मिळतं आणि नॉन मेटल सोबत ऑक्सिजनची रिएक्शन झाली की कशा टाईपचं प्रॉडक्ट मिळतं. म्हणजे तुम्हाला ती जी रिएक्शन लिहायची आहे ती इझी जाणार आहे. तुम्हाला कुठली पाठ करावी लागणार नाही, तुम्हाला फक्त लक्षात ठेवावी लागेल. So while studying this topic or this concept, you just use the comparison method. That reaction of metals with oxygen, water, dilute acid, nitric acid, किंवा other salts. Okay. So all these reactions are important one. तसंच at lesson मध्ये few diagrams are there. अशा टाइपचे डायग्राम दिलेले आहे. आता हे डायग्राम तुम्हाला काढायला कोणी विचारणार नाहीये ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये, पण ह्या डायग्रामचा तुम्ही बारकाईने अभ्यास करायचा आहे. कसा अभ्यास करायचा आहे की टेक्स्ट बुक मध्ये काय काय घेतलेलं आहे, कुठले कुठले इन्ग्रेडियंट्स त्या टेक्स्ट बुक मध्ये आहेत, त्यातनं कुठला गॅस बाहेर पडतो आहे, बाहेर पडतोय तो कसा आपण फाइंड आउट करतो आहे की तो हायड्रोजन गॅस आहे म्हणून. अशा टाइपचं ऑब्झर्वेशन ह्या डायग्रामचं करायचं आहे आणि अशाच टाइपचे प्रश्न तुम्हाला डायग्रामच्या खाली दिलेले असतात. Such type of question may be asked in your question number 4 or in question number 3. तर फक्त डायग्राम ऑब्झर्व करून हे जे सोपे सोपे प्रश्न आहे ह्याचे 5 चे 5 मार्क्स तुम्हाला इमिजिएटली आणि इझिली मिळवता येतात. फक्त करायचं काय आहे ते डायग्रामचा अभ्यास नीट करायचा आहे. डायग्राम काढून बघण्याची अजिबात गरज नाही, पण रिएक्टंट काय वापरलेले आहे, गॅस कुठला बाहेर पडतो, तो हायड्रोजन गॅस आहे हे आपण कसं फाइंड आउट करतो, अशा टाइपचे क्वेश्चन्स, डिफरंट टाइप ऑफ क्वेश्चन्स यू जस्ट प्रिपेअर बेस्ड ऑन दिस डायग्राम. ओके. नाउ लेसन नंबर 9. सो लेसन नंबर 9 इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट वन. यामध्ये खूप पार्ट हायड्रोकार्बन्सचा आहे, तर तो बऱ्यापैकी कन्फ्युजिंग आहे असं आपल्याला वाटतं, पण काही छोटे छोटे ट्रिक्स त्याच्यासाठी वापरायच्या आणि ह्यातला जो रिड्यूस पोर्शन आहे तो अजिबात करू नका, त्याच्यावर प्रश्न येणारच नाहीये. आणि बऱ्यापैकी पार्ट ह्यातला रिड्यूस केलेला आहे, म्हणजे जसं पॉलिमरायझेशन आहे किंवा शेवटचे जे चार्ट्स दिलेले आहेत हायड्रोकार्बन्सचे आणि पॉलिमरायझेशनचे ते सगळे आपण रिड्यूस पोर्शन मध्ये टाकलेले आहेत. तर त्या पार्टवर अजिबात प्रश्न विचारणार नाही. मग ह्यातलं काय इम्पॉर्टंट आहे तर फंक्शनल ग्रुप्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन नॉमेनक्लेचर, IUPAC nomenclature are very important. Again in this lesson such type of diagrams are given. त्या डायग्राम्स तुम्ही करा, म्हणजे ड्रॉ करून बघा असं नव्हे, तर डायग्राम्स रीड करा, डायग्रामचा व्यवस्थित अभ्यास करा. Maybe the diagram is given in your activity sheet and below that few questions may be asked. You have to just observe the diagram and give the answer for that questions. असे जे सोपे आहेत प्रश्न त्याच्यावर फोकस करा, म्हणजे लेसन नंबर 9 चा कुठलाच मार्क्स तुमचा जाणार नाही. And in here the names मात्र तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागतील की कुठल्या हायड्रोकार्बनचं नाव काय आहे. नाव देताना सुद्धा कार्बन किती आहे, कार्बनची संख्या किती आहे त्याच्यावर ते नाव कसं डिपेंड असतं, दॅट यू हॅव टू रीड प्रॉपरली. अगेन द फंक्शनल ग्रुप्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. फंक्शनल ग्रुप्स नुसार नाव कसं दिलं जातं, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला कसा असतो हे सुद्धा चांगल्या पद्धतीने रीड करा. यावर प्रश्न बरेचदा 1 मार्कासाठी फर्स्ट बी मध्ये येतो किंवा MCQ मध्ये विचारला जातो की फंक्शनल ग्रुप दिला असेल आणि त्याचं नाव सांगा, असा सोपा प्रश्न सुद्धा MCQ मध्ये विचारला जातो. तर यामध्ये फक्त यू हॅव टू जस्ट रिमेंबर द फंक्शनल ग्रुप्स आणि त्यामध्ये तुम्हाला 1 मार्क्स तिथे मिळू शकतो. ओके. आफ्टर दॅट लेसन नंबर 10. या लेसन नंबर 10 मध्ये सुद्धा न्यूमेरिक्स आहेत, तर जे सोपे न्यूमेरिक्स आहेत ते करा. जे सोडवून दिलेले आहेत ना ते न्यूमेरिक्स तुम्ही चांगले करा.
एक्सरसाइज मधले पण सोपेवाले न्यूमेरिक्स तुम्ही करा, अवघडाकडे जाऊ नका जास्त आता. ओके, अगेन हिअर द शॉर्ट फॉर्म्स आणि त्याचे लॉंग फॉर्म्स दिलेले आहेत, तर हे खूप महत्वाचे आहे. ह्याच्यावर एखाद्या मार्कासाठी प्रश्न येऊ शकतो. आयदर मे बी इट विल बी आस्क इन फर्स्ट बी क्वेश्चन किंवा फर्स्ट ए मध्ये सुद्धा विचारले जाऊ शकतो. सो दिस चार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. अगेन द टाइप्स ऑफ सॅटेलाइट, द फंक्शन ऑफ सॅटेलाइट, हा जो पार्ट आहे हा सुद्धा महत्वाचा आहे. सो हा चार्ट सुद्धा तुम्ही चांगल्या पद्धतीने करायचा आहे. नाव द S2 पार्ट. आता S2 पार्ट जो आहे बायोलॉजीचा पार्ट आणि ईव्हीएसचा पार्ट. तर कंपॅरेटिव्हली टू बायोलॉजी, ईव्हीएस पार्ट हा सोपा आहे आणि मास डिस्ट्रीब्युशन इक्वल आहे तुमच्या ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये. त्यामुळे बायोलॉजी पार्ट कसा आहे, लेंदी आहे, त्याचं एक्सप्लेनेशन खूप जास्त आहे, डिफिकल्ट वर्ड्स आहेत त्यामध्ये. आणि कंपॅरेटिव्हली ईव्हीएस पार्ट जो आहे तो तुमच्या डे टू डे लाईफशी रिलेटेड आहे, बरोबर. तर तो पार्ट जास्त चांगला करा. ओके, आणि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट असल्यामुळे तुम्हाला जो चांगला येतो प्रश्न तोच तुम्ही पिक करा, तोच तुम्ही प्रश्न ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये सोडवायला घ्या. आता त्यातल्या त्यात बायोलॉजी पार्ट मध्ये जे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत, इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहेत, ते मात्र आपण करायचेच आहे. So in lesson number 1, which are the important topics or important points? That the definition of description, translation, translocation, transcription, all these points, definitions are very important. Diagrams तुम्हाला draw करायला कोणी विचारणार नाही. Again, the evidences of evolution. All these 6 evolution evidences are very important one. आता ह्यावर कसा प्रश्न विचारला जातो, तर एखादा इव्हिडन्स ऑफ इव्होल्युशनचं नाव दिलं जाईल आणि ह्याच्याशी रिलेटेड असलेला एक्झाम्पल तुम्ही द्या, किंवा एक्झाम्पल दिला जाईल आणि हे कुठल्या टाईपचा इव्हिडन्स ऑफ इव्होल्युशन आहे असा प्रश्न तुम्हाला विचारला जाईल. किंवा कनेक्टिंग लिंक्स ज्या आहेत त्याच्यावर तुम्हाला शास्त्रीय कारण द्या, अशा टाईपचा सुद्धा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. ओके, किंवा अशा टाईपचा एखादा चित्र तुम्हाला दिल्या जाईल, पिक्चर मे बी गिवन, यू हॅव टू जस्ट ऑब्झर्व दॅट पिक्चर अँड यू हॅव टू जस्ट गिव्ह द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. सच टाइप ऑफ क्वेश्चन्स मे बी आस्क्ड इन युअर फर्स्ट लेसन. नाव लेसन नंबर 2. हा सुद्धा खूप डिस्क्रिप्टिव्ह पार्ट आहे, पण ह्यातलं महत्वाचे पॉइंट्स कोणते आहेत, तर ट्राय कार्बोक्सिलिक ऍसिड सायकल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन. दिस डायग्राम इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. आफ्टर दॅट सेल डिव्हिजन, मियोसिस, मायटोसिस, ऑल दिस पॉइंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस डायग्राम इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. का? कारण ह्याच्यावर शास्त्रीय कारण द्या असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो ह्या कन्सेप्टवर, किंवा डायग्राम काढायला विचारले जाऊ शकते, किंवा डायग्राम देतील आणि यू हॅव टू जस्ट लेबल दॅट डायग्राम. सच टाइप ऑफ क्वेश्चन मे आस्क इन दिस पॉइंट. आफ्टर दॅट डिफरन्स जो आहे मियोसिस मायटोसिस वरचा तो विचारला, किंवा बायोलॉजी पार्ट मध्ये डिफरन्सेस जास्त विचारले जाऊ शकतात. का? कारण बायोलॉजी पार्ट मध्ये तुम्हाला न्यूमेरिक नाहीये, न्यूमेरिक कुठलंच विचारला जाणार नाही पुन्हा, कारण नाहीच आहे त्यामध्ये. मग त्याला रिप्लेसमेंट काय, तर डिफरन्स हा विचारला जाऊ शकतो. सो डिफरन्स लिहिताना तुम्ही कंपल्सरी असा चार्ट तयार करा, बॉक्स तयार करायचा, आणि 2 मार्कांसाठी 4 डिफरन्सेस तुम्हाला लिहायचे आहेत. म्हणजे ह्या साइडला 2 स्टेटमेंट आणि त्याच्याशी रिलेटेड असलेले दुसरे पॉइंट्स यामध्ये लिहायचे, इकडच्या पार्ट साठी लिहायचे. देन ओनली यू विल गेट द मार्क्स. ओके, अँड अगेन फ्लो चार्ट्स यामध्ये आहेत, तर हे फ्लो चार्ट्स पण इम्पॉर्टंट आहे. दिस फ्लो चार्ट मे बी आस्क्ड इन युअर क्वेश्चन नंबर 2B. यामध्ये तुम्हाला ब्लँक स्पेसेस दिल्या जातील अँड यू हॅव टू जस्ट फिल दॅट ब्लँक स्पेसेस. यू हॅव टू कम्प्लीट दॅट फ्लो चार्ट. So explanation, definition, give reasons, flow charts, complete the flow charts, अशा टाइपचे प्रश्न लेसन नंबर 2 वर विचारले जाऊ शकतात. नाव लेसन नंबर 3 यामध्ये सुद्धा काही पॉइंट्स महत्वाचे आहेत, जसं की मेन्स्ट्रुअल सायकल आहे, किंवा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अशा टाइपचे पॉइंट आहेत. येस निधी मॅम. येस, नो, जस्ट आय एम रिमाइंडिंग, टाइम इज रनिंग. Yes, Nidhi ma'am. Yes, madam. Am I audible? No, time is running. Huh?
Okay, yes. Okay. Okay. Okay, so such type of questions may ask in your third lesson. Now EVS part मध्ये इकोसिस्टीम किंवा फूड चेन ही महत्वाची आहे, त्यावर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात आणि एक्सप्लेनेशन पार्टचे प्रश्न यावर विचारले जाऊ शकतात. अगेन द सिम्बॉल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो सिम्बॉल्स वर प्रश्न तुमचा येतोच. म्हणजे 4th लेसन मध्ये आणि 10th लेसन मध्ये जे सिम्बॉल्स दिलेले आहे, ऑल दॅट सिम्बॉल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ते सिम्बॉल्स तुम्ही करायचे आहे. नाव लेसन नंबर 5 वर जे स्कीमॅटिक डायग्राम दिलेले आहेत हे तुम्हाला विचारणार नाही, पण ह्याच्यावर एक्सप्लेनेशन लिहा, अशा टाइपचा प्रश्न तुमचा येऊ शकतो. ओके. नाव ॲनिमल क्लासिफिकेशन मध्ये जे फायलम्स आहेत, जे 10 फायलम्स दिलेले आहेत. सो बेस्ड ऑन दॅट फायलम्स द कॅरेक्टरिस्टिक्स, द एक्झाम्पल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर ते तुम्ही करा, त्याचे डायग्राम्स करा, त्याच्यावर आधारित प्रश्न डेफिनेटली येणारच आहे, येतोच. त्यामुळे 10 फायलम्स चांगल्या पद्धतीने करून ठेवा. नाव द मायक्रोबायोलॉजी मध्ये हा जो चार्ट आहे किंवा ह्याच्यामध्ये जे आणखी वेगळे चार्ट दिलेले आहेत, अशा टाइपचे ऑल दीज चार्ट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ह्याच्यावर शास्त्रीय कारण लिहा, अशा टाइपचे प्रश्न जास्त येऊ शकतात. अगेन दिस डायग्राम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मॉडर्न लँडफिल साइट हा जो पॉइंट आहे हा खूप महत्वाचा आहे. नाव लेसन नंबर 8 यामध्ये ग्रीन रिव्होल्युशन, व्हाईट रिव्होल्युशन, ब्लू रिव्होल्युशन हे जास्त करा. फर्टिलायझेशन हे जास्त करा, ह्याच्यावर एक्सप्लेनेशन टाइपचा प्रश्न येऊ शकतो. त्यानंतर DNA फिंगर प्रिंटिंग आहे, फूड बायोटेक्नॉलॉजी आहे, ह्या टाइपचे प्रश्न चांगले करा. हे पॉइंट्स जे आहेत ते चांगले करा. ह्याच्यावर सुद्धा एक्सप्लेनेशन टाइपचा क्वेश्चन तुमच्या ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये येऊ शकतो. नाव लेसन नंबर 9. तर लेसन नंबर 9 हा जो आहे हा तुमच्या डे टू डे लाईफशी रिलेटेड आहे, की जसं मेंटल स्ट्रेस आहे, ऍडिक्शन आहे, इनक्युरेबल डिसीज आहे. तर हे जे पॉइंट्स आहेत ह्याची तुम्हाला जनरल खूप इन्फॉर्मेशन असते. सो ह्याच्यावरचा एकही प्रश्न ऍक्टिव्हिटी शीट मधला सोडून द्यायचा नाही, तो तुम्हाला लिहिताच येणार आहे. ओके. सो ह्या ठिकाणी लिहिताना तुम्ही तुमची लँग्वेज वापरली तरी सुद्धा चालणार आहे. ओके. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट वन फ्रॉम सोशल हेल्थ. नाव लेसन नंबर 10 यामध्ये डिझास्टर मॅनेजमेंट मध्ये टाइप्स ऑफ डिझास्टर्स आणि जसं सांगितलं की सिम्बॉल्स जे आहेत, ऑल दीज सिम्बॉल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर हे चांगल्या पद्धतीने करून ठेवा. आता हा जो सगळा S1 चा आणि S2 चा पार्ट आहे, ह्या सगळ्याचा अभ्यास कसा करायचा आहे, तर पहिले जे इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे ते वाचा, समजून घ्या आणि त्याच्यावर कशा टाइपचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात त्याचा विचार करा आणि ते प्रश्नांची उत्तरं कशी लिहायची ह्याचा विचार करा आणि तसे उत्तर लिहिण्याचा प्रयत्न करा. लिखाणाचा सराव करा थोडा तरी. देन न्यूमेरिक्स करायचे आहेत, फॉर्म्युलेस चांगले करायचे आहेत, डायग्राम्स करायचे आहेत विथ लेबलिंग, प्रॉपर लेबलिंग. Then again nomenclature, chemical formulas and chemical names, chemical equations, then uses, characteristics, definitions आणि स्पेलिंग्स वर भर द्या. स्पेलिंग चुकता कामा नये. ओके. नाव आता जी तुमची ऍक्टिव्हिटी शीट असणार आहे त्या ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये फर्स्ट ए जो क्वेश्चन आहे त्याच्यासाठी 10 मिनिट्स द्यायचे आहेत. 5 MCQs सोडवायचे आहेत. व्यवस्थित शांत डोक्याने 5 MCQs वाचा आणि व्यवस्थित त्याचा आन्सर लिहा. फर्स्ट बी ला 10 मिनिट द्या. 5 प्रश्न सोडवायचे, एकेका मार्काचा एक प्रश्न आहे. शांततेने वाचा, व्यवस्थित सोडवा. हार्डली एक शब्द किंवा एक वाक्य ह्याच्यावर तुम्हाला लिहायचं नाहीये तिथे. त्यामुळे हे 10 मार्क्स तुमच्या अगदी हातातले आहे. त्यामुळे डोकं शांत ठेवायचं आणि हे 10 मार्क्स आपले प्रॉपर आन्सर लिहून गेन करायचे आहे. देन सेकंड ए क्वेश्चन, ह्याच्यात फक्त 2 प्रश्न तुम्हाला लिहायचे आहेत. त्याच्यासाठी 10 मिनिट द्या. 5 मिनिटामध्ये एक प्रश्न आरामात लिहिला जाऊ शकतो. देन सेकंड बी ला 20 मिनिट्स द्या. आणि थर्ड क्वेश्चन जो आहे ज्याच्यात तुम्हाला 5 प्रश्न लिहायचे आहेत आणि प्रत्येक प्रश्न 3 मार्कांचा आहे, त्याला तुम्ही जास्त वेळ घालवा. म्हणजे आयदर 55 मिनिट्स और 60 मिनिट्स स्पेंड करा, पण एक्सप्लेनेशन प्रॉपर लिहा. देन ओनली यू विल गेट द मार्क्स. And after that 10 minutes or 15 minutes for question number 4, कारण तिथे एकच प्रश्न सॉल्व्ह करायचा आहे तुम्हाला.
आणि राहिलेले जे 15 एक्स्ट्रा मिनिट दिलेले आहेत तुम्हाला ह्या वर्षी फक्त, त्याच्यामध्ये काय काय करायचं आहे, तर MCQ चेक करा, डायग्राम चेक करा, त्याचं लेबलिंग चेक करा, न्यूमेरिक्स चेक करा, त्याला प्रॉपर युनिट दिलाय की नाही ते चेक करा, रिझनिंग चेक करा, जर वेळ असेल तर रिझनिंग मधले जे सायंटिफिक वर्ड्स आहेत त्याला अंडरलाईन करा आणि बाकीचे सगळे प्रश्न व्यवस्थित चेक करा. Then you will get the maximum score in science and technology part 1 and part 2. So students, best luck for your exam. Thank you. Yes, madam. Thank you so much for your valuable guidance, madam. Students, मैं आपको बता दूं बेटा, अभी सेशन होने वाला है our history and after that we are going to take the question answer. बहुत सारे जनों ने Q&A में मुझे questions डाले हैं. प्राची मैडम and शिवानी मैडम will guide you regarding your questions after the session of history. Okay, students. Students, बहुत सारे बच्चे लेट ज्वाइन हुए थे. So again I am sharing you कि हमारा जो सेशन होने वाला है करियर गाइडेंस which is on 10th of April, उसके लिए मैंने एक लिंक शेयर किया था चैट बॉक्स में to find the stream selection. आप stream selection उसमें डाल दो, then we will connect to you and connect to Vivek sir for the career guidance session, that is arts, commerce, science, diploma, etc. Okay, students, again I'm going to share the link in chat box, then you can select the stream for the next session of 10th April. Okay, students, now we are going to start our next session with Shivani madam. Let me introduce her. Dr. Shivani Limay madam, member of SSC board, history subject from 1st to 10th standard for semi and Marathi English medium. Member of School Curriculum Framework, Maharashtra State History Committee. BOS member, SCERT and Bal Bharti for history subject. Engaged in textbook development, 3rd to 12th standard history subject. Master trainer for SCERT. So let's start our history session with the great guidance of Shivani madam. Yes, madam, good evening. Very good evening to you all. Thank you, ma'am, for kind introduction. Thank you very much. Yes. Now you can share the screen, ma'am. Yes, dear students, let me share my screen. I'll be showing you both English medium and Marathi medium PPT. So we will start with the session without wasting any time as we are running short of time. Okay. Yes, dear students. Today we will understand about the history and political science evaluation process. So while talking about this activity sheet, I'll be talking about the textbook content as well. So how you will study and what care you should take or something like that. Okay. So I hope your pen and paper, everything is ready and you are mentally ready. So mentally we all are on same page. Okay. Now we will start the history and political science evaluation process. History and science activity sheet is for 40 marks, out of which 28 marks are for history and 12 marks for political science. So there is no section 1 or section 2. Both the papers, history and political science, are to be solved in the same answer sheet. Okay. No separate timing, no separate date. There are total 9 questions in this activity sheet, out of which first 5 questions, that is question numbers 1 to 5, are based on history and question numbers 6 to 9 are based on political science. Okay. There are total 7 units in your textbook having 9 chapters based on these 7 units. Keeping COVID pandemic situation in mind, this year, the government has reduced 25% syllabus. We all are aware of that. So chapter number 4 and chapter number 6 from history part are omitted for evaluation. Dear students, please understand what I'm saying. Chapter number 4 and chapter number 6 are omitted for evaluation. These chapters are omitted for evaluation does not mean that you will not read the chapters, because when you are solving some question from chapter number 8, that is tourism and history, it is quite possible that you will need some information from chapter number 4. So
जस्ट रीड इट, डोंट स्किप इट कम्प्लिटली. ओके. एक गोष्ट नक्की आहे की कोणत्याही परिस्थितीत पाठ 4 आणि पाठ 6 वरती थेट प्रश्न येणार नाहीत. पण आपण तो कम्प्लिटली सोडून द्यायचा का? एकदा दोनदा वाचायला आपल्याला हरकत नाही. Similarly, there are 6 units in political science having 5 chapters. Political parties national and political parties regional is combined together in chapter number 3. So now you will understand here that there are total 5 chapters in the textbook, and chapter number 5, challenges faced by Indian democracy, is completely omitted from evaluation. म्हणजे बोर्डाच्या कृतीपत्रिकेमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत पाठ 5 वरती प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. ओके. सो in total you have how many chapters to study? 7 chapters from history and 4 chapters from political science. So total you have 11 chapters to study in history and political science part. Now before going to actual question paper, let me give you some handy instructions. Keeping COVID situation in mind, again you have some extra time given to write your answers. Use that time well. Okay, use it wisely. Another important thing is it is quite possible that your school, whatever school that you are studying in right now, will be your center. Quite possible. Though you are familiar with your school, my advice is have a breathing time and reach in time the exam center where you are going to write your answers. Reach there in time. काहीतरी धावत पळत वर्ग सापडला नाही, माझा नंबर सापडला नाही, असं काही करायचं नाहीये. हॅव ब्रीदिंग टाइम, जस्ट पीसफुली बी इन टाइम अँड बी देअर ऑन टाइम फॉर युअर पेपर. ओके. अनदर इम्पॉर्टंट थिंग दॅट यू विल हॅव टू कीप माइंड इज, आपल्याला एक सवय असते, हातात उत्तरपत्रिका आली की लगेच आपलं हॉल तिकीट नंबर लिहून टाकायचं. डोंट डू दॅट. The stitching, the answer sheet is stitched to the left hand side of that answer sheet. You have to make sure that the stitching is intact. उसवलेलं नाहीये ना, फाटलेलं नाहीये ना, अशी उत्तरपत्रिका आली असेल तर आपला हॉल तिकीट नंबर त्याच्यावर लिहिण्याच्या आधी ती बदलून घ्या. You get it changed from the invigilator. Make sure that all the pages are serially present in that answer sheet. Make sure that the pages are intact. फाटलेली नाहीये, छापलेली नाहीये, उलटी सुलटी लागलीये, असं काही असेल तरी तुम्ही ते बदलून घ्या. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली, even you are answerable for the UID sticker that you are getting. So even if it's your teacher who is giving you the UID code, before sticking it to your answer sheet, make sure that you have your own UID code. आपल्याला आपल्याच हॉल तिकीट नंबरचा त्याच दिवशीचा स्टिकर मिळालाय ना, याची खात्री तुम्ही पण करून घेणं गरजेचं आहे. कारण तशी सही घेणारे बोर्डाचे लोक तुमच्याकडनं की आम्हाला आमच्याच हॉल तिकीट नंबरचा स्टिकर मिळालेला आहे, त्यामुळे ती खात्री करून घ्या. अँड देन provide all the details on your hall ticket, present on your hall ticket, and write those details on the answer sheet in provided space only. जिथे आपल्याला जागा दिलेली आहे तिथेच फक्त लिहायचं आहे हॉल तिकीट नंबर. आत कुठेही हॉल तिकीट नंबर किंवा इतर कुठलीही गोष्ट लिहायची नाही. दॅट विल बी कन्सिडर्ड ॲज कॉपी. सो यू हॅव टू कीप दॅट इन माइंड. ओके. सो नाव वी मूव्ह टू द नेक्स्ट part, that is the question paper. Okay, let us start with the question paper. Question 1A. Choose the correct alternative and write complete statement. Okay. Dear students, in the question itself, you are asked to write the complete statement. Okay. Now I will show the Marathi PPT as well simultaneously as I promised. So, आता इथे बघा, तुम्हाला इथे दिसत आहेत की 3 प्रश्न इथे तुम्हाला समजा हे विचारलेले आहेत उत्तरपत्रिकेत. गोंधळायचं नाही.
त्यातला जो तिसरा प्रश्न आहे तो चौथ्या धड्यातला आहे. ही पीपीटी आधीच तयार झाली आहे. चौथ्या धड्यातला दिसत असला तरी चौथा धडा यावर्षी काढलेला आहे, त्यामुळे गोंधळायचं नाही. चौथ्या आणि 6व्या धड्यावर प्रश्न नक्की येणार नाहीयेत आपल्याला, हे लक्षात ठेवायचं. सो इफ such 3 questions are asked, how will you write? You will write something like this. You are expected to write something like this. Okay, you are getting this point? So there are total 3 statements asked having 4 options. Is Prerna, I'm going to give you some time to ask your questions. Okay, just be patient. Let me finish my presentation first and then we'll be giving you time to ask questions. So whatever option is correct, put that in that blank space and write the complete statement. So writing complete statement is important. Do not overwrite. एक खोडून दुसरं लिहिलंय असं करू नका, because the examiners are instructed to accept the first response given by the students. So overwrite करू नका, खाडाखोडी करू नका, एकापेक्षा जास्त वेळेला तो प्रश्न सोडवू नका. या काही गोष्टी तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायला लागतील. ओके, so we move ahead to the next question, that is question 1B. Identify the wrong pair. Okay, there are total 3 sets having 4 pairs in each set. Out of these 4 pairs, 1 pair is incorrect. So what are these pairs? Historians and their country, historians and their school of thought, historians and their literary work, or various institutes like Srushti Institute located at Bangalore, Archives of India, National Archives of India, New Delhi, National Film Archives, Pune. So many such institutes and where they are located is mentioned in your textbook, or the newspaper and the persons that are associated with Darpan, Balashastri, Jambekar, Kesari, Lokmanya Tilak, Sudharak, Agarkar, and so on. So all the newspapers and the news that the newspapers are associated with. So here you will understand that out of these 4 pairs, 1 is incorrect. Okay, so you will have to identify that incorrect pair. Now you will see here if such question is asked. Okay, if such question is asked, there are 3 sets of pairs having 4 pairs in every set, and out of those 4, 1 is incorrect. So in the answer sheet, it is not mandatory for you to write the whole set. Do not write the whole set. अख्खा संच लिहायची गरज नाही, सगळ्या पेअर लिहायची गरज नाही. फक्त त्यातली जी चुकीची पेअर आहे ती तुम्ही ओळखायची आहे आणि ती लिहायची आहे. ती पेअर करेक्ट करणं अपेक्षित नाही. You are not expected to correct the incorrect pair in right. So if such question is asked, how will you write? You will write something like this in your answer sheet. Okay, so in set 1, this and this is the wrong pair. In set 2, this and this is the wrong pair. In set 3, this is the wrong pair. So you will write something like that. You're getting this point? It is not necessary for you to write whole set. Just write the incorrect pair. You are not expected to correct the incorrect pair. It is quite possible that you have the old version of textbook, and it is possible that this old version says correct the incorrect pair, but the question is reformed now. You will have to only write the incorrect pair. Okay, you are getting this point? Now we move ahead to next question, that is question number 2A. Okay, question number 2A is complete question. There are various types of questions that may be asked. They might ask you concept web or concept map or a flow chart or a timeline, chronological order. Many such questions can be asked. So there are total 3 diagrams, 3 concept maps, out of which you will have to solve any 2. Okay, but important thing that you will have to keep in mind is when you are solving this particular question, what you will have to do? You will have to draw the diagrams with pen.
Okay, you are instructed to draw diagrams with pen. प्रश्नपत्रिकेच्या कृतीपत्रिकेच्या सुरुवातीलाच कृतीपत्रिकेतील आकृत्या पेननी काढाव्यात अशी सूचना तुम्हाला दिलेली आहे. यू आर इन्स्ट्रक्टेड टू ड्रॉ द डायग्राम्स विथ पेन. ओके, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. त्यामुळे तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं आहे की अशा पद्धतीच्या आकृत्या आपल्याला पेननी काढायच्या आहेत. ओके, नाव next thing that we will do is various types of concept maps. I have taken liberty of devising various concept maps for you so that you will understand. As this PPT was prepared way back when this new syllabus and new activity sheet was introduced, some questions are here that are based on chapter number 4 and 6. But now that we are clear that no question is to be asked on chapter number 4 and 6, you won't get confused. Okay, don't get confused. फक्त तुम्हाला कशा पद्धतीचे प्रश्न येऊ शकतील हे सांगण्यासाठी हे इथे ठेवलेले आहेत प्रश्न, नाही तर मी काढून टाकले असते. ओके, so this is the first concept map where you will find 3 rectangles and these rectangles are about the historians and their literary work. In 2 places they have provided you with names of the historian, and in 2 places their literary works. Where name of given, you will write the name of literary work that the person is books is with that book. The next is table. हेलो. Yes ma'am. हाँ मैडम. Yes ma'am. 2 लाइन्स Yes. बिफोर 2 लाइन्स आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो गया था, तो आप कैन यू रिपीट प्लीज? Which one? The last 2 lines. Okay, fine. I'll do that. Okay, thank you. So where name of historian is given, you will have to write the name of literature or his text, his book is given, you will write the name of author. Okay. Next is table. This table is about the school of historiography and the persons those are associated with it. So 4 ठिकाणी तुम्हाला उत्तर लिहायचे, 2 ठिकाणी व्यक्तींची नावं लिहायची आहेत आणि 2 ठिकाणी त्या कोणत्या ते तुम्हाला लिहायचंय. ओके, आता हा म्हणजे इव्हॅल्युएशन मध्ये. Yes, there is one more table that you can see. This table is about the thinkers and what they say. So जे निळं दिसतंय ना तुम्हाला, the blue lines are actually dots in your concept map question where you will have to write the answer. So in 2 places they will give you dot. They will provide you with what the thinker said and you will have to write the name of thinker. Who said that never accept anything for true till all grounds of doubt are excluded? It was René Descartes किंवा मायकेल फुको. हे त्यांनी दिलंय प्रश्नपत्रिकेमध्ये. तर काय म्हणतात फुको, त्यांचं काय मत आहे हे तुम्ही लिहायचं. आर्किओलॉजी डज नॉट स्ट्राइव्ह टू रीच अल्टिमेट हिस्टॉरिकल ट्रुथ बट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन व्हेरियस ट्रान्झिशन्स इन द पास्ट. हे टेक्स्ट मधलंच आहे. हा बघा. किंवा येस, अगेन दिस क्वेश्चन इज ओमिटेड, दिस इज कॉन्सेप्ट वेब. पण हाच प्रश्न तुम्ही जर का रिफॉर्म केलात आणि हाच प्रश्न तुम्ही जर का पर्यटन स्थळ, द टुरिस्ट प्लेसेस इन महाराष्ट्र असा केला तर असा येऊ शकतो कॉन्सेप्ट वेब. दिस इज द फ्लो चार्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दॅट माइट बी आस्क्ड इन क्वेश्चन 2A. tangible and intangible sources of history. You will have to give 2 examples each. This is the timeline that you will see. Timeline मध्ये काय आहे की दूरदर्शनशी असोसिएटेड 4 महत्वाच्या घटना आहेत. भारतात दूरदर्शनची सुरुवात, रिजनल चॅनल्सची सुरुवात, कलर टेलिव्हिजनची सुरुवात आणि खासगी चॅनल भारतामध्ये आले, झी सारखे, स्टार सारखे. मग या 4 गोष्टी आणि त्याच्याशी असोसिएटेड तारखा किंवा साल. 2 ठिकाणी तुम्हाला तारखा दिल्या आहेत, 2 ठिकाणी तुम्हाला घटना दिल्या आहेत.
जिथे तारखा दिल्या तिथे त्या तारखेशी असोसिएटेड घटना लिहायची. ओके, सो आय विल शो नाव सच concept maps in Marathi as well. Just give me some time. Yes, you will see here the tables, the type of heritage, what is included in it, an example, and the table about the school of thought and the persons. This is one more type of table that might be asked. You can see here. वरचं डावीकडचं जे आहे ते यावर्षी काढलेलं आहे, गोंधळून जायचं नाही. खालचं आहे ते वृत्तपत्र आणि तिथे छापून आलेल्या बातम्या, अशा पद्धतीचा टेबल आहे. हे बघितलं तर तुम्ही कॉन्सेप्ट वेब प्रकारचं एक कॉन्सेप्ट मॅप आहे, कॉन्सेप्ट वेब म्हणतात ह्याला. ओके, येस, मगाशी मी म्हटलं तसं हिस्टोरियन आणि त्यांची लिटररी वर्क याच्यावरती काही प्रश्न येऊ शकतात. हा फ्लोचार्ट म्हणजे वृक्ष तक्ता प्रकारचा प्रश्न आहे. मूर्त वारसा आणि अमूर्त वारसा. मूर्त म्हणजे काय? व्हॉट इज टँजिबल, द थिंग्स दोज आर विजिबल टू युअर, त्याला आपण मूर्त म्हणतो. अमूर्त म्हणजे काय? मग विजिबल काय आहे? मंदिर आहे, लेणी आहेत, ताजमहाल आहे, नाणी आहेत, मूर्ती आहेत, असं सगळं तिथे येईल. अमूर्त म्हणजे काय? की समजा पंजाब मधल्या ठठेरा जमातीची भांडी बनवण्याची कला, असं त्याचं मॉडेल दाखवू शकता का तुम्ही काही? म्हणजे ते आपण जे दाखवू शकत नाही, डोळ्यांना दिसू शकत नाही, कला ज्या आहेत त्या अमूर्त वारशामध्ये येतात. ठीक आहे, एका जनरेशन कडून दुसऱ्या जनरेशनकडे ट्रान्सफर केल्या जातात. मग त्याची एक्झाम्पल्स तिथे तुम्ही लिहायची. टाइमलाईन इट विल लुक समथिंग लाईक दिस. देयर सिमिलर टाइमलाईन इन युअर आन्सर शीट. जशी आकृती कृतीपत्रिकेत आहे तशीच सेम आकृती आपल्याला इथे पण काढायची आहे. ओके, सो नाव यू विल अंडरस्टँड दॅट इन टर्म्स ऑफ अस टीचर्स, क्वेश्चन नंबर्स 1A, 1B and 2A are objective questions. What does that mean? There are two types of teachers. One teacher will say that, okay, chalo बच्चों ने कुछ तो लिखा. This is not what I expected, so I'll cut half marks. आता ह्या दोन्ही प्रकारचे शिक्षक असतात. आपले पेपर नक्की कोण तपासते आपल्याला माहिती नाही, पण हे जे प्रश्न आहेत 1A, 1B आणि 2A, हे 3 प्रश्न तेवढे तुम्ही शब्द करेक्ट लिहिलेत. नो टीचर कॅन कट युअर मार्क्स. इवन anyone checks that paper. If you have written that correctly, they cannot cut your marks. म्हणजे आपल्या हातातले मार्क आहेत की नाही ते. We say that these questions are mark earners. Please do not miss these questions. Okay? Now we move ahead to question 2B. Question 2B is a subjective question. Write short note. For this subjective question, there are internal option. Internal option म्हणजे काय? 3 प्रश्न विचारलेत आणि त्यातले कोणतेही 2 तुम्ही लिहायचे. So there are many historical concepts like public history, historical heritage, need of mass media. Many such questions are there which you can understand. So you have to write a note on these questions. How you will write this short note? You will write it point wise. प्रत्येक नवीन मुद्दा नवीन ओळीवरती घ्यायचा. किमान 4 मुद्दे तरी तुम्ही लिहावेत, यातले मिनिमम 4 पॉइंट्स तरी तुम्ही लिहावेत असं एक्सपेक्टेड आहे. Now we move ahead to the next question, that is question 3A. Explain the statements with reason. So out of which you are expected why it is necessary to conserve the historical heritage, why Doordarshan is more popular than other media, why tourism creates job opportunities. So, or encyclopedia is a source of history. Many such statements are given. These are conceptual statements which you will explain with example. I'll give you one example. Okay, this particular question is given at the end of the chapter in your textbook. Okay, this is textual question, but the direct answer is not there in your text.
So how you will write that? Why Doordarshan is more effective than other media? मग अदर मीडिया म्हणजे काय? दूरदर्शन पेक्षा वेगळी कोणती मीडिया असू शकते? तर न्यूजपेपर्स असू शकतात आणि रेडिओ असू शकतं. मग दूरदर्शन जास्त इफेक्टिव्ह का? ते ऑडिओ व्हिज्युअल आहे, इझिली अवेलेबल आहे, ते ऍक्सेसिबल आहे. नावडेज यू कॅन हॅव मोबाईल दूरदर्शन इन युअर मोबाईल फोन ॲज वेल. ओके, दिस इज चीप अँड इझिली अवेलेबल नाव. दिस इज अवेलेबल इन रिजनल लँग्वेजेस, ज्या काही भारतीय भाषा आहेत. समजा मी एक IT इंजिनियर आहे आणि मी बेंगलोरला गेलीये आणि तिथे नोकरी करतेय, तर मला त्यांची तर न्यूजपेपर्स वाचता येणार नाहीयेत, मला कन्नड वाचता येत नाही. सो टेलिव्हिजन पाहून मला आय कॅन बी अपडेटेड. दिस इज द इम्पॉर्टंट मास मीडिया. टेलिव्हिजन कॅन रीच lakhs of people in a single stretch. And most importantly, this is the fastest media. डायरेक्ट टेलिकास्ट होतं. एखादा क्रिकेटचा सामना असेल किंवा एखादा कार्यक्रम असेल. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री नाउअडेज. मग हे हिस्ट्रीशी असोसिएटेड का म्हणायचं बरं? कारण उद्या जाऊन भविष्यामध्ये हाच प्रोग्राम पाहून जो डायरेक्ट टेलिकास्ट झालेला होता, दॅट इज हिस्ट्री, राईट? So why Doordarshan is more effective? It is functioning as the source of history, audio visual, available, affordable, and direct telecast is there. So this answer, how you will write? So I have written this answer. You can see here. Okay. एक छोटासा कॉन्सेप्ट मॅप काढून एक पॉइंट वाईज आपण जर का ते उत्तर लिहिलं, हेच सगळे मुद्दे, तर हे उत्तर छान व्यवस्थित दिसेल की नाही? म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल विद्यार्थ्यांनो की जर का एक्झामिनर आपले प्रश्नपत्रिका वाचत नाहीये. सो दिस इज लाईक ओपन सिक्रेट दॅट नो एक्झामिनर विल रीड ईच अँड एव्हरी वर्ड ऑफ व्हॉट यू हॅव रिटन. सो मेक देम अंडरस्टँड दॅट यू नो ऑल द पॉइंट्स. एक छोटासा कॉन्सेप्ट मॅप काढून खाली उत्तर लिहिलं तर असं उत्तराला मार्क चांगले मिळतात. आता हा प्रश्न स्किप केलाय त्यामुळे मी तो दाखवत नाही. वी मूव्ह अहेड next question, that is question 4. Read the following. There are total 3 questions asked, out of which first 2 questions are for 1 marks and third question is for 2 marks. So this question carries total 4 marks. Okay. Now you will see here that I have given you one paragraph from chapter number 2. Dear students, please understand that you are familiar with this particular type of question from languages also. But the objective of language is different. In language, they check whether you can read and write with comprehension or not write with comprehension. Then what we are checking here in history? We are checking the historical knowledge that you might have. तुम्हाला 6वीत पहिल्यांदा इतिहास हा विषय आला. 6वी पासून 10वी पर्यंत तुम्ही शिकत शिकत पुढे आलात. तुम्हाला हिस्टॉरिकल कॉन्सेप्ट कळल्या का? बघा, प्रत्येक कालखंडाच्या सोर्सेस वेगळ्या वेगळ्या असतात. सोर्स म्हणजे काय? मी समजून घेण्यासाठी मला कोणकोणते प्रूफ तपासावे लागतील, मग ते प्रूफ म्हणजे हिस्टॉरिकल सोर्सेस. डिअर स्टुडंट्स, प्लीज अंडरस्टँड दॅट वी कॅनॉट ऍक्सेप्ट एनी हिस्टॉरिकल सोर्स ऍट इट्स फेस व्हॅल्यू. जसा आहे तसा स्वीकारू शकत नाही. बिकॉज these sources might be written from preconceived notions. For example, I'll give you one example. Okay, Khafi Khan, who was paid servant in Aurangzeb's court, and Paramananda, who was paid servant in Chhatrapati Shivaji Maharaj's court, they both write about the same historical event. Is their narrative going to be same? दोघं एकाच ऐतिहासिक घटनेविषयी लिहितात. दोघांचंही सांगणं सेम असेल का? एक औरंगजेबाच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी लिहिणार, एक शिवाजी महाराजांच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी लिहिणार. लक्षात घ्या, वृत्तपत्राचं पण तसंच असतं. घटना एकच असते, वेगळ्या वेगळ्या न्यूजपेपरमध्ये त्याची वेगळी वेगळी व्हर्जन्स तुम्ही वाचता. सो हिअर आय डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन especially.
Why Akbarnama is important from critical point of view? For various things. Firstly, it is contemporary. अकबर स्वतः ज्या काळातला होता त्या काळातलं ते लिहिलं गेलेलं पुस्तक आहे, कारण ते त्याचं चरित्र आहे. इट्स अ बायोग्राफी written when Akbar himself was alive. Another, it's a written source. Material source पेक्षा literary source हे महत्वाचे आहेत. So it is primary contemporary literary source. And most importantly, even if Abul Fazl was paid historian, he says that I have critically examined all the facts. जे खरं आहे असं मला दिसलं तेवढंच मी लिहिलंय, लक्षात घ्या. आणि म्हणूनच हे बायसच्या आता अबुल फजल लिहून ठेवतात की अकबराला लिहिता वाचता येत नव्हतं. आता बादशाहच्या विरोधात असं लिहायची त्यांना गरज नव्हती, पण ही फॅक्ट आहे, ही खरी गोष्ट आहे म्हणून त्यांनी लिहिली. लक्षात येत आहे? सो ही सेज दॅट माय बुक इज बायस्ड फ्री. मी कुठलाही बायस म्हणजे मराठीमध्ये त्याला पूर्वग्रह दूषित दृष्टिकोन न बाळगता हे पुस्तक लिहिलेलं आहे. ओके, सो अशी उत्तरं तुम्ही लिहिणं अपेक्षित आहे तिथे. नाव वी मूव्ह अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री पार्ट. This is answer the following questions in detail. Okay, this is for 6 marks. There are total 4 sub questions, out of which you are expected to solve any 2. कोणतेही 2 तुम्ही सोडवणं अपेक्षित आहे. Okay, it is quite possible that yes, Rutvik Auti, I will give you time. Okay, just let me finish the presentation first. So various essay type questions and open-ended questions and questions on diagrams are asked here in question number 5. Now I have taken liberty of writing one open-ended question for you. You will see here the question is suggest 10 ways to conserve the historical sources. So how many types of historical sources are there? There are 3 types of historical sources: oral, written and material. मग प्रत्येकाचे कॉन्झर्वेशनचे 2-2 सुचवा मार्ग. आपोआप 6 पॉइंट्स तुमचे लिहून होत आहेत. आले का लक्षात? किमान 6 मुद्दे लिहायचे 3 मार्कांसाठी. जास्त लिहिले तर बिघडत काहीच नाही, पण किमान 6 पॉइंट्स तुम्ही लिहिणं अपेक्षित आहे. ओके, or why media is important? You will see here that all the points are from text only. I have not written anything outside of text. These are textual points. The only thing is I have put a bullet. I started every point on a new line. Okay. Yes. बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये आजपर्यंत एकदाच अशा पद्धतीचा प्रश्न विचारला गेलाय. Now we come to the political science part. Question 6. Choose the correct alternative and write the complete statement. So there are 2 statements having 4 options each, out of which one is correct option. You will have to fill that correct option and write the complete statement. Same drill, history सारखंच. अख्खं वाक्य पुन्हा लिहायचं. विज्ञानात तुम्हाला फक्त ऑप्शन लिहा, फक्त पर्याय लिहा किंवा फक्त तो शब्द लिहा असा सूट. अख्खं वाक्य, अख्खं सेंटेन्स परत लिहिणं अपेक्षित आहे. ओके, देर आर 2 सब क्वेश्चन्स ऑफ 1 mark. देर इज नो इंटरनल ऑप्शन. 3पैकी 2 सोडवा असं नाहीये. 2च विचारलेत आणि ते दोन्ही तुम्हाला सोडवायचे. So we move ahead to the next question. Question 7. State whether the following statement is true or false and give reason for your answer. So you will understand here that there are 2 stages in the question itself. First stage is you will have to identify whether the statement is true or false. ते स्टेटमेंट चूक आहे का बरोबर आहे हे ओळखायचं. याला तुम्ही आधी 1 मार्क मिळवणार. मग ते चूक असलं तरी ते स्पष्ट करायचं. का चूक आहे वाक्य, मला ते चूक का वाटतंय वाक्य, आणि समजा बरोबर असेल असं तुम्हाला वाटतंय तर ते वाक्य बरोबर आहे असं तुम्हाला का वाटतंय. म्हणजे चूक वाक्यासाठी पण एक्सप्लेनेशन द्यायचंय आणि बरोबर वाक्यासाठी पण एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे.
So 1 mark is for identification of whether the statement is true or false, and 1 mark is for the explanation. Okay. I will show you the Marathi PPT here. येस, जसं मी मगाशी म्हणलं तुम्हाला की फक्त आपल्याला उत्तर पूर्ण लिहायचंय. बघा इथे लिहून दाखवलंय तुम्हाला. हे असं उत्तर दिसलं पाहिजे. समजा विधान चूक की बरोबर आहे ते सकारण स्पष्ट करा सांगितलंय. विधान चूक असलं तरी एक्सप्लेनेशन द्यायचं आणि विधान बरोबर असलं तरी एक्सप्लेनेशन द्यायचं. बघा, एखाद्या घटक राज्यात केव्हा आणि किती वेळा निवडणुका घ्यायच्या हे राज्य सरकार ठरवते, असं पहिलं विधान आहे. वरील वाक्य चूक आहे. राज्य सरकार नाही ठरवत, निवडणूक आयोग ठरवतो. हे त्याचं मी एक्सप्लेनेशन खाली दिलं, त्याला 1 मार्क मिळणार. लक्षात येत आहे? किंवा खालचं, राजकीय पक्ष शासन आणि जनता यांच्यातला दुवा म्हणून काम करतात. हे वाक्य बरोबर आहे. मग कसा दुवा म्हणून काम करतात त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलं की तुम्हाला करेक्ट मार्क मिळतील. सो व्हेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स कॅन बी आस्क्ड. फॉर Assam Gana Parishad is a national party. So is it national party? No. Why is it not national party? You will have to explain. So you will write this statement is not true. And then your textbook, in one box, you will find that there are given norms that which party is called as national and which is called as regional. Or if a sentence is there that majority vote is important in democracy. Yes, this statement is true. मग कुठे कुठे मेजॉरिटी व्होट आहे हे तुम्हाला दिसतं. सो in the legislative assembly, the decisions are taken by majority vote, at least 2/3 majority vote, or the political party that gets majority claims the power. कोण सत्ता क्लेम करतं? म्हणजे पहिल्या धड्यातली एक एक्झाम्पल दिली, तिसऱ्या धड्यातली एक एक्झाम्पल दिली. जिथे जिथे आपल्याला मेजॉरिटी वापरली जाते हे दिसतं, ती एक्झाम्पल्स आपण दिली. लक्षात येत आहे? ठीक आहे. So this brings us to the next question, that is question number 8A. Explain the following concepts. There are total 15-16 concepts in your political science part. Coalition government म्हणजे आघाडी सरकार, VVPAT, EVM म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बाय इलेक्शन्स, मिड टर्म इलेक्शन्स मध्यावधी निवडणुका, किंवा पॉलिटिकल पार्टीज, मूव्हमेंट, या कॉन्सेप्ट आहेत सगळ्या. याची उत्तरं तुम्ही लिहिणं किंवा या कॉन्सेप्ट शोधून काढून त्या एक्सप्लेन करणं हे अपेक्षित आहे. ओके, सो देर आर टोटल 2 concepts asked, out of which you will have to explain any one. Okay, right from the beginning I am saying that write in your own words. I showed you one example that how to write in your own words. But here, dear students, you will have to understand that whatever terminology is there, because every subject has its own terminology. ती नाही हा बदलायची आपण. म्हणजे व्याख्या मी माझ्या मनाने लिहीन असं म्हणून नाही. टर्मिनॉलॉजी नाही बदलायची. हा, एक्झाम्पल देताना तुम्ही वेगळं तुमच्या मनाचे. सो दॅट वॉज अबाउट क्वेश्चन 2A फ्रॉम हिस्ट्री पार्ट. क्वेश्चन 8A इज जस्ट लाईक क्वेश्चन 2B फ्रॉम हिस्ट्री पार्ट. That brings us to the next question, that is question 8B. Complete the following activity. It includes various types of stages. Complete the flow chart. Such things can be asked here. For example, they might ask you a concept web. सूर्याच्या आकाराची, संविधानाच्या मूलभूत चौकटीतील तरतुदी, फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ही 4 फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स तुम्ही लिहू शकता. किंवा इथे तुम्हाला दिसेल एक टाइमलाईन आहे मुव्हमेंट धड्यामधली, ही तुम्हाला लिहिता येते.
किंवा हे टेबल आहे किंवा इलेक्शन प्रोसेस तिसरा धडा जो आहे त्याच्यात पण हॅलो. आहे 8 स्टेजेस आहेत निवडणूक प्रक्रियेच्या. देर आर 8 स्टेजेस. निधि मैम. हाँ यस मैडम, आवाज ब्रेक हो रहा था ना आपका, इसलिए आवाज. So there are 8 stages in a election process. कोणत्याही मधल्या 4 तुम्हाला दिल्या जातील आणि उरलेल्या 4 तुम्ही लिहायच्या आहेत. मग याच्यामध्ये कसं असेल विद्यार्थी मित्रांनो की त्या करेक्ट लॉजिकल सिक्वेन्सनी लिहिणं गरजेचं आहे. मग काय लॉजिकल सिक्वेन्स असेल? मी मतमोजणी आधी लिहिली पाहिजे आणि निकाल जाहीर नंतर लिहिला पाहिजे ना? का आधी निकाल जाहीर आणि मग मतमोजणी? असं नाही ना होत. त्यामुळे रायटिंग दोज स्टेजेस इन अ करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर इज इम्पॉर्टंट थिंग. ओके. और सम क्वेश्चन ऑन टेबल, something like this, national party, regional party, many such tables can be asked. Okay. So that brings us to the last question of history and political science paper. Okay. It includes various questions like write the changing nature of political parties, or write the changing nature of regional parties, write the characteristic of movement, or what efforts are taken by the government for the marginalized sections of the society. समाजातील अनुसूचित जाती जमाती महिला यांच्यासाठी सरकारने काय उपाययोजना केल्या आहेत? What are the provisions for minorities? अल्पसंख्याकांसाठी काय उपाययोजना आहेत? So many such questions can be asked. Do not skip anything, any text or any content from the boxes as well. चौकटीतलं काही सोडू नका, कारण त्याच्यावरती पण प्रश्न येऊ शकतात. Okay. So this brings us to some open-ended questions as well. Okay, I have taken liberty of finding open-ended questions for you. Now you will see here that there are some open-ended questions asked. As far as open-ended questions are concerned, do not write anything that is against the very objective of that subject. तुमच्या एरियामध्ये मतदानाचा टक्का वाढावा म्हणून तुम्ही काय कराल असा प्रश्न असेल तर तुम्ही त्याच्या अगेन्स्ट मी काय करणार नाही, सुट्टी घेऊन घरी झोप काढेन असं उत्तर लिहून चालणार नाहीये. Some students are very smart. They will plead that this is my response and this is what I believe I will do. You will have to give me marks, but you will not get marks for this. Why? Because you are writing something that is against the objective of this subject. या सब्जेक्टचं या विषयाचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? चांगले नागरिक तयार करणे. ओके. मग त्याच्या अगेन्स्ट तुम्ही उत्तर लिहिताय, मग तुम्हाला मार्क मिळणार नाहीत. लक्षात ठेवा. ओपन एंडेड प्रश्न हिस्ट्रीत येऊ दे, पॉलिटिकल सायन्स मध्ये येऊ दे, तो भूगोलात येऊ दे किंवा तो विज्ञानात येऊ दे, सायन्स जिओग्राफी कुठेही आला तरी त्या विषयाच्या ऑब्जेक्टिव्हच्या अगेन्स्ट मी उत्तर लिहिणार नाही असं लक्षात ठेवायचं. ओके. अँड सच प्रोटेक्शन साठी तुम्ही काय कराल? त्यांच्या बाबतीत फ्रॉड होऊ नये म्हणून. पण इन युअर डे टू डे लाईफ यू फेस MRP इज देअर, ISI मार्क इज देअर, देन बेस्ट बिफोर असं छापलेलं असतं ते आहे. So just discuss the questions with your peers, with your friends, with your teachers. And last part of our presentation is how to prepare for examination. Okay? परीक्षेची तयारी कशी करायची? So you still have roughly, I will say you still have 1 month in your hand. हा 1 महिना अजिबात वेळ न घालवता काम करायचं, कन्सिस्टन्सीनी काम करायचं. सातत्य असं म्हणतात. रोज थोडा थोडा अभ्यास करा. रीड द टेक्स्टबुक. सखोल वाचन.
because nothing is outside of textbook. Textbook is the important key प्रत्येक विषयाची. ओके, त्याच्या बाहेर काहीही नाही. देन प्रिपेअर वन लाइनर्स. 11 धडे तुम्हाला तयार करायचे आहेत. प्रत्येक धड्यावरचे असे वन लाइनर्स तयार करून ठेवा. हे बघा, मी तुम्हाला इथे एक्झाम्पल दाखवले. रेने डेकार्ट, फ्रेंच, डिस्कोर्स ऑन मेथड. जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल, जर्मन, रीजन इन हिस्ट्री. मायकेल फुको, फ्रेंच, आर्किओलॉजी ऑफ नॉलेज. हिरोडोटस, ग्रीक, फर्स्ट हिस्टोरियन, द हिस्ट्रीज. आता हा मुद्दे फक्त असे लिहून ठेवले, ही कार्ड तयार करून ठेवली आणि समोर ठेवली तर मला जाता येता ती दिसतील, लक्षात राहतील, पाठ होऊन जातील. बघा, लक्षात घ्या. मग हा प्रश्न कसाही फिरू दे. ते 1A मध्ये आलं फिल इन द ब्लँक्स साठी, किंवा 1 मध्ये गेलं मॅच द इनकरेक्ट पेअर, फाइंड द इनकरेक्ट पेअर मध्ये, किंवा कन्सेप्ट मॅप मध्ये गेलं. कसाही फिरला प्रश्न तरी मला तो लिहिता येईल. समज 3 चॅप्टर्स. अनदर इम्पॉर्टंट, परफेक्ट. आदल्या दिवशी अभ्यासाला बसू नका. हिस्ट्रीचा अभ्यास कधी आदल्या दिवशी होत नाही. प्रॅक्टिस करा. आणि आता मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्हाला आकृत्या पण पेननी काढायच्या आहेत. सो यू विल नीड लॉट्स अँड लॉट्स ऑफ प्रॅक्टिस फॉर दॅट. ओके. No teacher will expect you to study 24/7 or no parent will do that. So have adequate rest, play, have good food and quality me time. थोडासा छंद जोपासा, थोडंसं गाणं ऐका, टीव्ही बघा, खेळायला जा. टाइम पाहिजेच. कोणी तुम्हाला असं म्हणणार नाहीये की 12 महिने 24 तास अभ्यास करा. अभ्यास करा, पण थोडासा एक छंद पण जोपासा. कारण आपल्याला स्ट्रेस घ्यायचा नाही. रॉकेट सायन्स नाहीये. स्ट्रेस न घेता आपण छान आनंदी मनाने अभ्यास करायचा आहे. ओके. एन्जॉय द स्टडी इज द इम्पॉर्टंट की. आईनी खूप चिडचिड केली म्हणून मी तणतण करत, रागराग करत अभ्यासाला बसलोय, किंवा शिक्षकांनी काहीतरी सांगितलंय म्हणून नाही पेपर सोडवून द्या असं शिक्षक सांगतात ना, मग काहीतरी खरडायचं आणि नेऊन त्यांच्या डोक्यावर मारायचं. दिस इज नॉट गोइंग टू बी ॲडिक्वेट. So enjoy your study. Whatever you do, do it with your heart. That is the important thing. Another important thing that you will have to keep in mind is don't hesitate to ask questions. प्रश्न विचारायला अजिबात लाजू नका. मला हसतील का, मग ह्याला कसं अजून कळलं नाही म्हणतील, अजिबात नाही, लाजायचं नाही. You still have time. Not knowing is not sin. Not ask is a big mistake. So ask for help. Teachers are there to help you. Okay. And most importantly, adequate writing in the exam. तुम्ही वर्षभर जो काही अभ्यास केलेला आहे against all odds, especially during this pandemic time, it is quite possible that there was no with teacher and you lack in writing skill, right? गेल्या 1-1.5 वर्षात आपली सवय मोडली आहे अभ्यासाची. मग आपण इतक्या ऑड्सच्या अगेन्स्ट इतकं जिद्दीने ही परीक्षा देणार आहोत, तर आपल्याला जर का त्या 2 तासामध्ये, त्या 2.5 तासामध्ये आपण केलेल्या अभ्यासाचं आउटपुट मोजलं जाणार आहे, वर्षभराचं आउटपुट मोजलं जाणार आहे. So we have to give our best in those 2 hours. You are getting this point? आणि प्राची मॅडमनी सांगितलेलंच आहे तुम्हाला, वेळेचं नियोजन करा, प्रत्येक प्रश्नाला किती वेळ आहे आणि असं एक गणित डोक्यात ठरवा आणि छान तुमच्या प्रश्नांना सामोरे जा. ओके. स्ट्रेस घेऊ नका. I thank Pote Group for giving me this opportunity to have a conversation with you all. It's always, nice and refreshing to have a conversation with students. So with this, I conclude my presentation and I wish you all very best for your examination. And I'm sure you all are going to accept nothing less than success. Thank you. Thank you, madam. Yes, madam. Thank you so much for your guidance.
Yes, students, here we are going to start the questions. Students, जैसे मैंने बोला मेरा हम लोग का नेक्स्ट सेशन होने वाला है on coming Sunday, that is of subject Maths 2 and Marathi 11 to 1. आपको उसका लिंक आ जाएगा वापस. Okay, students, 11 to 1. You will get the different link. आपको different link आएगा, same link नहीं है. Okay, 11 to 1. And the another one session is career guidance session on 10th of April. Okay, students, I have sent you the feedback form. आज का session of science and history आपको कैसे लगा? Just fill the feedback form. I have sent it on in the chat box. Okay. Now let's start our question answering. Please do put your questions in Q&A session only. Okay, students. Chalo, let's start. Yes, Prachi madam is also here. Yes, Nidhi ma'am. Yes. Okay. Can you start your camera, madam? Then I can spotlight you. The camera is on, Nidhi ma'am. Okay, but it's not seen. Let me check. Just a minute, madam. Okay. Now, yes. Okay. Let's start the questions. Madam, first question is for science. Can you tell us about the science practical means, how to study for it? प्रॅक्टिकल प्रॅक्टिकल मध्ये तुमच्या शाळेमध्ये आतापर्यंत जेवढे प्रॅक्टिकल तुमचे घेतले असतील त्या प्रॅक्टिकल पैकीच तुम्हाला विचारलं जाणार आहे. आणि प्रॅक्टिकलची जी बालभारतीची बुक आहे दिलेली त्यामध्ये प्रॅक्टिकलचे कोणते कोणते पॉइंट्स तुम्ही लिहायचे आहेत ऍक्च्युअली प्रॅक्टिकलच्या दिवशी ते पॉइंट्स दिलेले आहेत त्यानुसारच लिहायचं आहे. जे तुम्ही प्रॅक्टिकल केला आहे त्यापैकीच विचारणार आहेत. आणि जशी प्रोसिजर किंवा जसे ऑब्झर्वेशन्स तुम्ही प्रॅक्टिकल करताना केले आहेत तसंच तुम्हाला प्रॅक्टिकल एक्झाम मध्ये पण लिहायचं आहे. Okay. Another question. Rahul, you have sent a question, but it's for science or history. How much time should give to study from now? 4 hours are enough. It's for science or history, Rahul. You can put that in me chat box. अच्छा, दोनों के लिए हम बच्चों को आंसर दे देते मैडम फॉर सायन्स अँड हिस्ट्री. सायन्स साठी मी असं सांगेन की S1 आणि S2 चा रोज अभ्यास करा. जर कन्सेप्ट जास्त राहिले असतील ना करायचे म्हणजे आतापर्यंत केलाच नाहीये तर आता जे महत्वाचे कन्सेप्ट आज सांगितले ते तर 100% करा. आणि जर आतापर्यंत माझ्या मते तुमचा 90% 95% अभ्यास झालेला असायला पाहिजे. असं जर असेल तर रोज 1 तास तुम्ही अभ्यास करा. जस्ट रिवाइज करा आणि रोज वेगळा युनिट घ्या अभ्यास. म्हणजे तोच अभ्यास पुन्हा करू नका. रोज वेगळा युनिट अभ्यासा. Okay. Students. As far as history is concerned, Nidhi ma'am. Yes, ma'am. Yes. As far as history is concerned, as I said, prepare cards, prepare one-liners. 2 विद्यार्थी सारख्या क्षमतेचे नसतात. आता कुणाला 1 पोळी खाऊन पोट भरतं, कुणाला कदाचित 2 पोळ्यांनी इतकी भूक असते. तसंच अभ्यासाचं पण आहे. अभ्यास किती तास बसून केला इज नॉट इम्पॉर्टंट. क्वालिटी अभ्यास कसा केला. आता क्वालिटी अभ्यासाची वेळ आली आहे. क्वालिटी म्हणजे काय की आपण महत्वाचे पॉइंट पुन्हा वाचले, पाठ्यपुस्तकातले जे पॉइंट्स आहेत ते पुन्हा रिवाइज केले. समजा आकृत्या आहेत, कॉन्सेप्ट मॅप आहेत ते काढून पाहिल्या. आपण क्वालिटीकडे आता जाणार आहोत. सो किती वेळ केला याला महत्व नाहीये बाळा राहुल. इम्पॉर्टंट इज इट रिअली क्वालिटी स्टडी दॅट यू आर डुईंग. आता क्वालिटी स्टडीकडे जा. तुझा याच्या आधी किती अभ्यास झालाय, शिक्षकांची मदत घे. आय एम शुअर निधी मॅम इज देअर टू हेल्प यू. ओके, शी विल हेल्प. आता पेपर सोडव. आपल्याला वेळ लावून पेपर सोडवता येतात का, आपल्याला वेळ लावून त्या स्टिप्युलेटेड टाइम मध्ये ती उत्तरं लिहिता येतात का, असा आता टार्गेटेड स्टडीकडे जा. ओके. येस, व्हेरी. Yes. Am I audible? Sorry, I get disconnected from my another way.
Yes. Madam, there is a question for mitosis and meiosis. Am I audible, madam? Yes, you're audible. Okay. Miss, about my meiosis, they have not given sufficient information in textbook. So we have to do it in detail from the other notes. गरज नाहीये, जेवढं टेक्स्टबुक मध्ये दिलेलं आहे तेवढंच करा, त्याच्या बाहेर क्वेश्चन येणार नाही. जेवढी इन्फॉर्मेशन टेक्स्टबुक मध्ये दिलेली आहे तेवढ्यावरच प्रश्न विचारला जाणार. Okay. Devesh, you are asking for what? I am from semi-English medium. अच्छा. There is another question. भूगोलचे मॅप आणि ग्राफ कुठे लावायचे? आय थिंक शिवानी मॅडम. आता हे भूगोलाचं सेशन नाहीये बाळा. जॉग्राफीचा मॅप तुम्ही सप्लिमेंट म्हणून ट्रीट करायचे. तुम्हाला जे वर्गामध्ये इन्व्हिजिलेटर असतील ते तुम्हाला तसं सूचना देतील. तो मॅप तुम्ही सप्लिमेंट म्हणून ट्रीट करायची आहे आणि व्यवस्थित वेळेवर तिथे तो बांधायचा आहे पेपरला. बघा, तुम्हाला थोडंसं टाइम मॅनेज करायला लागतं. आणि बाकी तुम्हाला जे मॅप काढायचे, काही ब्राझीलचा असेल, इंडियाचा असेल, तर तुम्ही त्याचे जर का स्टेन्सिल केले, बाजारातले विकत स्टेन्सिल तुम्ही वापरू शकत नाही, घेऊन जाऊ शकता स्वतः तयार केले. आणि मॅप वरच्या प्रश्नासाठी तू जर का मॅप घेतला तर आन्सर शीटला ऍज अ सप्लिमेंट. I hope my answer was adequate. Recording in progress. Yes, ma'am. Okay, let's start another question. In science and history, we have to write the questions or direct answers, both. सायन्स साठी डायरेक्ट आन्सर लिहायला सुरुवात करा. क्वेश्चन लिहिण्याची पुन्हा गरज नाही. Same is applicable for history as well. No need to write. Yes, but in case question 1A, where they have asked you to write the complete statement, you will have to write the answer in complete statement. स्टूडेंट, अगर आप किसी वजह से आज डिस्कनेक्ट हो गए थे बीच में, तो यू कैन वॉच अगेन जो मैडम ने एक्सप्लेन किया है फॉर हिस्ट्री एंड साइंस ऑन यूट्यूब लिंक दैट आई हैव शेयर्ड यू इन द चैट बॉक्स. तो आप वापस से वो देख पाएंगे. बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैडम ने ऑलरेडी बताए, साइंस एंड हिस्ट्री ऑल्सो. सो यू कैन वॉच दैट एंड अगेन रिकलेक्ट इट. ओके, यस. अच्छा मैडम, इन IUPAC नेम स्ट्रक्चर लर्न करायचे का? हो, लर्न करायचे. मी सांगितलं ना, तर आपला सेशन जेव्हा चालू होतं तेव्हा सांगितलं IUPAC नेम्स इम्पॉर्टंट आहे. त्यावर प्रश्न असतोच, ऑब्जेक्टिव्ह टाइप प्रश्न असतो. आयदर फर्स्ट बी मध्ये विचारला जातो किंवा फर्स्ट ए मध्ये. त्यामुळे IUPAC नेम स्ट्रक्चर्स करा. Is it possible to score full marks in boards? I think it's for both the science and history. Yes, सायन्स साठी तर नक्कीच आहे. आउट ऑफ मार्क्स मिळतात. हिस्ट्रीला पण मिळतात, आउट ऑफ मार्क मिळतात. अच्छा, how to remember long answers in Yes, of course, there is one hitch there. 40 मार्क हे एक्सटर्नल इव्हॅल्युएशन्स आहेत, ज्याच्यातले मी सांगितलं तसं 28 हिस्ट्रीला आहेत आणि 12 पॉलिटिकल सायन्सला आहेत आणि 10 मार्क तुम्हाला शाळा देणार आहे. ते शाळेच्या हातातले मार्क आहेत, त्यामुळे आउट ऑफ मिळतात हे नक्की आहे, पण ते तुमच्या पण हातात आहे आता कसे मिळवायचे. आउट ऑफ मार्क्स साठी एक थोडस तुम्हाला अजून सांगेल की जेव्हा तुम्ही प्रश्न अटेम्प्ट करणार आहात तर तुम्हाला ऑप्शन्स पण दिलेले आहेत. म्हणजे प्रत्येक प्रश्नामध्ये तुम्हाला ऑप्शन आहे. MCQs किंवा फर्स्ट क्वेश्चन सोडून सेकंड क्वेश्चन पासून तुम्हाला ऑप्शन्स आहेत. तर त्यातल्या त्यात तुम्हाला जो चांगला येतो तो अटेम्प्ट करा. हिस्ट्री साठी क्वेश्चन आहे, हाऊ टू रिमेंबर लॉंग आन्सर्स इन हिस्ट्री. मी तुम्हाला एक उत्तर लिहून दाखवलं होतं, तसं एक कॉन्सेप्ट मॅप तयार करायचा. आता लक्षात ठेवायचं म्हणजे आपण ए अँड द पासून सगळं पाठ नाही करायचं, कारण मधलं एखादा शब्द जरी विसरला तरी पुढचं सगळं गडगडतं.
मग काय करायचं, कॉन्सेप्ट मॅप तयार करा. तुम्ही 10वीत आलेले आहात, वाक्य आता तुमची तुम्ही तयार करू शकता. तर ते उत्तरात काय काय मुद्दे हवेत त्याची की तयार करा, त्याची कॉन्सेप्ट मॅप तयार करा आणि ते लक्षात ठेवा तेवढंच. आणि त्याच्यावर आधारित उत्तरं तुम्ही निश्चितपणे तयार करू शकता. Okay, if there is कार्ड तयार करा, डोळ्यासमोर दिसतील अशी ठेवा. there is question, if there is 3 points for answer for give reason and marks are 2, then board give 2 marks or 1.5. तीनही रिझन्स लिहायचे आहेत तुम्ही. ज्या रिझन्सला 2 रिझन आहेत त्याला 2 रिझन्स लिहा, पण ज्याला 3 रिझन्स आहेत त्याचे 3ही रिझन्स लिहा कंपल्सरी. Okay, is there a compulsion or not for the cursive writing is okay? कर्सिव्ह साठी असा वेगळा नियम ऍज सच काही नाहीये, पण माझं सजेशन असं आहे की ते लेजिबल कर्सिव्ह असेल, तुमचं हँडरायटिंग चांगलं असेल तर प्रॉब्लेम येत नाही. पण जर का कुठेही पेपर आपले तपासायला त्यामुळे अशा ठिकाणी गेले की जिथे तुमचे जे तपासणारे शिक्षक आहेत त्यांना तुमचा लिहू नका असा प्रॉब्लेम नाहीये. लेजिबल मराठी ज्याला सुवाच्य म्हणतात. मेथॉडॉलॉजी लेसनला किती वेटेज आहे? आय थिंक सायन्स. येस, कुठला लेसन? मेथॉडॉलॉजी. आय थिंक त्याला 4 मार्क्स आहेत. मी तुम्हाला स्लाइड दाखवली होती, त्यात 4 मार्क्स आहे. आणि एक अजून लक्षात घ्या की हे जे मार्क्सचं वेटेज आहे हे खूप असं वॉटर टाईट कंपार्टमेंट नाहीये. जस्ट तुम्हाला एक आयडिया यावी की ह्या लेसनला 3 मार्क किंवा 4 मार्क आहे. अगदी 8 मार्कांचं कोणी त्या लेसनवर विचारणार नाहीये. जस्ट तुम्हाला आयडिया यावी म्हणून मार्कांचं वेटेज सांगितलेलं आहे. किंवा तुमची भीती कमी व्हावी की जे लेसन खूप एक्सप्लेनेटरी आहे किंवा जे अवघड आहेत टॉपिक्स ज्या लेसन मध्ये, त्याची भीती कमी व्हावी म्हणून एक तुम्हाला गाईडलाईन म्हणून आपण मार्क्सचं वेटेज सांगितलेलं आहे. पण 3 म्हणजे 3च मार्कांचं येईल असं नाही, तर प्लस मायनस 1 मार्क्स इकडे तिकडे होऊ शकतो. तो त्यामुळे हार्डली 3 किंवा 4 ह्या रेंजमध्ये मार्क्स असतात प्रत्येक लेसनला. खूप अगदी 6 मार्कांचं किंवा 10 मार्कांचं एकाच लेसनवर विचारलं असं कधी होणार नाही. ओके, हिस्ट्रीसाठी क्वेश्चन आहे मॅडम, चुकी बरोबरला किती मुद्दे लिहायचे? आणि हिस्ट्री आन्सरला प्रस्तावना नाही लिहिली तर आउट ऑफ 4 मार्क्स कट होतील का? प्रस्तावना आणि सिनॉप्सिस असं खूप तुम्ही लिहिणं अपेक्षित आहे असं नसतं. एक हिस्ट्री इज अ चेन ऑफ इव्हेंट्स. 1 हिस्टॉरिकल इव्हेंट ट्रिगर्स 4 मोर इव्हेंट्स. सो हे घडलं म्हणून हे घडलं म्हणून हे घडलं. प्रस्तावना ही थोडक्यात काय असते, पार्श्वभूमी असते तुमच्या उत्तराची. ती थोडक्यात एका ओळीत लिहिली तर जास्त चांगलंय, पण इट्स नॉट मॅन्डेटरी. ओके, मग मेन आन्सर आणि अगदी एका ओळीत थोडक्यात त्या उत्तराचा सारांश म्हणजे कॉन्सिक्वेन्स त्या हिस्टॉरिकल इव्हेंटचा इज अ गुड आन्सर. ओके, पण असं कुठेही इंट्रोडक्शन आणि असं लिहिणं अगदी खूप अपेक्षित आहे असं नाही. आणि एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन 7 मधलं 2 मुद्दे लिहा 1 मार्कासाठी. ओके, क्वेश्चन हा कशासाठी हे मला माहित नाहीये, पण क्वेश्चन विचारला, मॅडम कॅन वी डू ओनली नवनीत प्रॅक्टिस पेपर बुक अँड जस्ट रीड द टेक्स्ट बुक, विल इट बी ओके? नवनीत रिफर करायचं की फक्त टेक्स्ट बुक करायचे, दोन्ही केलं तर होईल का? पर्सनल चॉईस आहे हा. पर्सनली आय विल नॉट सजेस्ट एनी गाईड फ्रॉम दिस प्लॅटफॉर्म. ओके, because as far as history is concerned, name of the textbook itself is applied history. Whatever knowledge that you got in your classroom is to be applied in your day-to-day knowledge. So you have right answers in your own word. 1000 मुलं तेच उत्तर लिहिणार आहेत, 1000ला भावेल असं मला वाटतं. So it's a personal choice whether you want to use guide or not. I will not suggest anything from this platform. There is a question. For presenting the paper in a better way, should I draw diagrams for history as well?
History. Sorry, I didn't get the question. Can you repeat the question? For presenting the paper in better way, should I draw diagrams for history? Yes, it would be better as I showed in the answer. माझ्या हस्ताक्षरात लिहून मी एक उत्तर दाखवलं होतं. हे ओपन सिक्रेट आहे की कुणी एक्झामिनर अगदी ओळनोळ वाचत नाहीये. मग मी थोडासा प्रेझेंट केला माझा पेपर की मला सगळे मुद्दे माहिती आहेत, तर काय बिघडलं त्याच्यामध्ये. ते लॉजिकली पण दिसताना चांगलं दिसेल आणि वेळेत पेपर पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने पण ते तुम्हाला सोयीचं जाईल आणि पुन्हा ते लक्षात ठेवायला पण सोपं जातं. There is a question bank of board. Should we prefer that questions from the question bank? अगदी सगळे त्यातलेच प्रश्न येतील असं काही नियम नाहीये. त्याच्या बाहेरचे पण प्रश्न येऊ शकतात. पाठाखालचे क्वेश्चन बँक मधले रिफरिंग इज नॉट बॅड, पण तेच येतील असं 100% सांगू नाही शकत. ओके, एक क्वेश्चन आहे, जेल पेन अलाउ आहे का? हॅलो, येस मॅडम, जेल पेन अलाउड आहे का पेपर साठी? काहीच हरकत नाहीये. फक्त प्रॉब्लेम असा आहे निधी मॅम, आय डोंट नो वेदर आय शुड से इट फ्रॉम दिस प्लॅटफॉर्म और नॉट. द स्टेशनरी द बोर्ड प्रोवाइड्स इज नॉट रियली व्हेरी गुड. So just see if it is blotting or not. If the gel pen is not blotting, continue with it. Otherwise, shift to some other ball pen or something like that. येस, और पेपर भी ट्रान्सफर म्हणजे होते. हा, पाठीमागच्या पानावरती उठत नाहीये, कारण मग ते तपासायला अवघड जातं ना. येस येस येस, वाचता येत नाही. ओके, देयर विल बी क्वेश्चन्स ऑन प्रॅक्टिकल्स इन सायन्स 1 and 2. क्वेश्चन काय आहे निधी मॅम? सायन्स मध्ये सायन्स 1, 2 देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन प्रैक्टिकल्स. प्रैक्टिकल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे क्या पेपर में? नाही, प्रॅक्टिकल वर प्रश्न येणार नाही, पण एखादा प्रॅक्टिकल जर पुस्तकातल्या कन्सेप्टवर आधारित असेल, म्हणजे सगळे कन्सेप्टवरच आधारित आहेत, पण पर्टिक्युलरली प्रॅक्टिकलवर असा काही वेगळा प्रश्न तुमच्या ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये येणार नाही. ओके, किंवा प्रॅक्टिकल बुक मध्ये एमसीक्यूज दिलेले आहेत, तर तेच एमसीक्यूज ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये येतील का? तर नाही, त्यातले एमसीक्यूज ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये येणार नाही. तुम्ही रेफर नक्की करा ते की कशा टाईपचे एमसीक्यूज येऊ शकतात, त्यासाठी तुम्ही रेफर करा. किंवा त्यातले जे क्वेश्चन्स आहेत तेच येतील का? तर तसे नाही येणार, पण तुम्ही रेफर करा ते की अशा टाईपचे प्रश्न येऊ शकतात. ओके, अच्छा बेटा गौरव, ऑलरेडी मैडम ने बोल दिया है कि एनी पेन यू कैन यूज. नाउ यू आर आस्किंग फॉर ब्लैक पेन. ओके, इन सायन्स वी हैव टू राइट अ कंप्लीट स्टेटमेंट फॉर फिलअप्स. गरज नाहीये, फक्त ऑप्शन जो आहे एमसीक्यूचा तो परफेक्ट लिहा, पूर्ण स्टेटमेंट लिहिण्याची गरज नाही. There is a question, should I be expecting any questions outside the textbook or just the textbook is fine? Students, I think both the history and science, both Shivani madam and Prachi madam already explained it, है ना? So you can watch it from YouTube. You know, that is only from textbook, ना? नाही मॅडम, त्याला बहुतेक असं विचारायचंय की पाठाखाली जेवढे प्रश्न विचारले जातात तेवढेच येतील का? पाठाखाली आलेले प्रश्न हे नमुन्या दाखलचे असतात. जसं तुमच्या हिस्ट्रीच्या टेक्स्टबुक मध्ये पाठाखाली सगळ्या प्रकारची कॉन्सेप्ट मॅप्स नाहीत, बरोबर ना? मग कॉन्सेप्ट मॅप वरचा प्रश्न हा पाठाखालच्या प्रश्नांमधनं येणारच नाहीये. त्यामुळे तुम्ही अगदी 100% प्रश्न पाठाखालचेच विचारले जातील असं गृहीत धरून बसू नका. हा, पण पाठ्यपुस्तकाच्या बाहेर काही नाही. Okay. Yes, students, we have done with all the questions you have sent in Q&A. If still there is any question, please send me in Q&A. Yes, we will wait for 2 minutes. Oh, what we have to use to draw structural formula of science 1, pen or pencil? पेन यूज करा, पेन्सिलची गरज नाही. Okay. Is there any questions based on practicals? Already madam ne le liya ye question. Yes, we have done with this, I think. Yes, students, I hope you have clear all the queries.
from both science and history. Now our next session में आपको मिलेगा session guidance of maths 2 and Marathi. So be ready for the next session on coming Sunday 11 to 1 a.m. 11 to 1 p.m. Okay. Yes, Prachi madam, Shruti madam, I think we have done with all the questions. Thank you. Thank you, so Nidhi much. ma'am. Thank Yes, you. thank you. Thank you, ma'am. Okay, chalo, bye everyone. Thank We you. will meet in the Best next luck to session. students. Have a nice day ahead. Thank you.